Hello. Audio, video எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குன்னு let's start discussing about we'll discuss elaborately SQC1. Okay, quality control for quality control for firm. In case of quality control for audit engagement, we have SA 220. In case of quality within the firm should create or establish the policies and procedures to perform all types of engagement. That is audit engagement, review engagement, and other assurance engagement. Also, there is a related service engagement. The firm should establish policies, procedures for conducting these kind of engagement. So we have in total we have 46 standard in syllabus. So SQC1 covers one standard, that is quality within the firm. It is a quality for a firm level. In case of standards on auditing, while conducting the audit, the chartered accountant in practice has to comply with professional standard. The professional standards means the standards established by the Institute of Chartered Accountant of India. So we have 101 to 1000. We have total 38 standard in syllabus. We'll discuss in detail in future. Okay. The standards on review engagement. We have standards on review engagement will cover. There are two standards. One is 2400 and 2014. We have standards on assurance engagement. We are also providing, in case of audit, we'll be providing assurance engagement. Okay, well, in case of auditing, we are also providing assurance. Also, in case of assurance engagement, we'll provide a limited or a moderate assurance in the other assurance standards, assurance related to other engagements. Also, we have standards on related services. Okay, it covers two standards, 4400 and 4014. Okay, in this chapter, we will get a mark up to 4 to 8 mark we'll get in the examination. This is an important chapter in case of CA final examination. Okay. The standard name suggests the quality control for a firm that conduct audit, review engagement, other related engagement, also related services, other assurance and other related services. Okay.
Okay. While conducting the audit firm, in case of we have Big Four, Deloitte and PwC, KPMG and Ernst and Young, EY. Okay. The audit firm will conduct the audit. SQC1 prescribes quality control within the firm. So the audit firm should have a policies and procedure for conducting the all engagement as per standards on auditing, standards on review engagement, standards on other related services, assurance engagement issued by ICI. Okay, need to comply with this professional standard. The professional standard should be followed by the audit firm. Okay, this the in our example, we'll take the this four big four as a audit firm. Also, in case of client, so the audit firm should accept the engagement with client. So client will appoint the audit firm to conduct audit or a review engagement, other assurance engagement, or related services. The client can be a TCS or a SBI, Infosys, Hindustan Unilever, ICICI, LIC, or Reliance Industries. Okay, we'll be discussing what are the persons or entities covered in the quality control. Okay, we have a audit firm and we have a client to conduct the engagement. Okay, also we have an engagement team, also the engagement partner. We have engagement team and engagement partner. The engagement team has to comply with the policies procedures prescribed by the firm in the audit all engagement. In case of all engagement, the firm's employees or personnel to comply with the policies procedure prescribed as per SQC1. Okay, he is the engagement partner. He will guide the quality control to the firm. Also, after completion of audit, I'll be explaining the process. Okay, we'll discuss in detail in the notes. We have an audit firm. Also, will engage to conduct the engagement. The engagement can be 4 or 5 types, that is audit or related services. Also, we have a after conducting the audit, we have engagement quality control reviewer who reviews the work. But the review is not a replacement for the conducting the engagement. Review is not a replacement for conducting the engagement, that is audit or a review engagement. In case of audit, listed entities, it has to mandatorily apply engagement quality control review. Also, so the diagram, the audit firm is engaged to conduct the audit firm will be engaged to conduct the audit engagement or a review engagement of a client. So the audit firm has to follow quality control in the firm. Okay. The quality control has to be followed by the leader. Who is leader in case of this? Leader will create the policies and procedure. The engagement partner in the firm has to comply with the policies and procedures established. Okay. The the leader will establish the policy and procedure. The leader will guide the partners in the firm. Also, the partners in the firm has to guide or train the employees in the engagement team. Okay, the engagement team and engagement partner will conduct audit or engagement and prepare a report. The audit procedures will be learning in the future, that is has to comply with standards on auditing, conduct as per the standards on auditing issued by the ICA and other legal and regulatory requirement as per
The audit is conducted as per Companies Act means it has to comply with legal requirement. That is, as per Companies Act, it has to comply. Okay. Prepare report as per standards on auditing. As per standards on, in case of audit, the report should be prepared as per SA 700. Okay. After completion of audit, the engagement quality control reviewer has to be appointed. Okay. He will review the audit or other engagement and evaluate the appropriateness of report to be issued to the client. Okay. After conducting the review, the audit report or a other engagement report, review report or a engagement report will be issued to the client. Okay. What do you mean by, okay, let me explain the concept. I will move into the diagrams. Okay, first one, the objective of SQC1. The SQC1 mandates every audit or assurance firm should comply with system of quality control to ensure PLR requirement has to comply with professional, legal, regulatory standards. Okay, and also appropriateness of report to be issued by the firm or its personnel applies to all firms regardless of size or structure. Okay, I'll explain. The video is going to be in English and also in Tamil. Okay, first one. Let me explain in Tamil. So, the firm வந்து என்ன பண்ணணும்னா comply with the professional standard. What do you mean by professional standard? The professional standard means the standards issued by the ICI. Okay. In case of legal and regulatory standard, the Ministry of Corporate Affairs, that is Companies Act has to be followed, that is regulatory requirement, and also we have a legal requirement to perform the audit, that is firm comply with PLR standards and requirement. Okay, we have to follow in case of security stand, in case of review, the review report has to be a review report or a pro forma report has to be submitted with SEBI, Securities and Exchange Board of India. So while conducting the review, we have to follow the requirements or standards issued by the SEBI. Okay. In case of Reserve Bank of India, while conducting the audit of banks, we have to comply with uh, we have to comply with the provisions, norms, and also regulations issued by the Reserve Bank of India. Also, in case of conducting the audit of SBI, we have to comply with the regulations made by the SBI. Okay, that is, we have to comply with ICI also. Also, we have to comply with external parties, that is IRDA, SEBI, Reserve Bank of India, Insurance Regulatory Development Authority, we have to follow. Okay. Next one is the appropriateness of SQC1. The objective is to appropriateness of report to be issued. How the appropriate report to be issued? Will be engaged to conduct the engagement. Also, we have a engagement partner who conduct the engagement partner and the engagement team who conduct the audit as per professional. Has to the engagement partner and engagement team has to comply with the professional and the legal regulatory standard. Also, after conclusion of the audit or engagement, the report has to be issued to the client. So to issue the appropriate report, we have to conduct the review. The engagement quality control reviewer has to be appointed and the review has to be done. The reviewer has to be a chartered accountant in practice. Okay, we will discuss that meaning. Okay, it applies to all the CA firm, all the audit firm. Okay, okay. Mm, next.
after comply with all professional and legal regulatory standard, will be issuing the audit report. Okay. Okay. First one is objective of SQC1. We have to comply with professional and legal and regulatory standard. Also, appropriateness of report to be issued. We have covered the objective of basics and the objective of the quality control review. We have some terms and definition. What do you mean by firm? In case of firm, as per ICI, the firm should be a sole proprietary firm, that is sole practitioner, that is individual chartered accountant who is practicing in his name. Partnership firm, the qualified chartered accountant comes together and form a partnership firm to conduct the audit. We have any other entities, that is LLP. As per ICI and other Companies Act, LLPs are allowed to conduct the audit. The It should not be a company. Okay, the company should not be included. Also, LLP should not have company as a partner. Company should not be partnered with a LLP which conduct the audit. In case of audit, it should be the sole practitioner, partnership firm, and any entity. Okay. Who's engagement partner? Engagement partner is a full-time practicing chartered accountant in the firm who is responsible for engagement, also performance, and for the auditor's report that is issued on behalf of the firm. The partner also can, in case of sole practitioner, the individual will conduct the auditor. In case of partnership firm or LLP, the practicing chartered accountants who is the partner in the firm will conduct the audit engagement, and also the report has to be issued on behalf of the firm only. So, what do you mean by engagement team? Personnel performing the engagement, including partner, staff, any other specialist contracted by the firm. So the external expert is not included, but excluding the expert engaged by the client. So the client management experts are not included in the engagement team. Engagement team means firm's personnel engaged to conduct the audit. Okay, we have discussed what do you mean by firm, also engagement partner, engagement team. In this case, this is important. Engagement partner, full-time practicing chartered accountant in the firm should be an engagement partner. We have completed this. Also, the definition we have covered. Okay. Elements of quality control system. The components of quality control system, we have uh, leadership responsibilities. Also, we have to the quality control system, the components. Every firm has to as a component of this leadership responsibilities, ethical requirement,
client acceptance and continuance, also human resource, and also engagement performance and the monitoring of all the quality control established. Okay. So the components, six components, there are six components in the quality control: leadership, ethical requirement, client acceptance and continuance, human resources, and engagement performance and monitoring. Okay. First one is leadership responsibilities. In case of leadership responsibilities, the firm should have a who is responsible person, the leader. Who is leader? He can be a CEO or a managing partner of the firm. In case of LLP, we have CEO. In case of firm, we have managing partner. Must take ultimate responsibility for quality control system. Okay. How he will establish the leadership? He will be a their actions and values should for the firm if he is a leader. Okay, his actions and values should set an example for the rest of the firm. The persons in the organization will take him as an example. The CEO or a manager is the example for others in the organization or a firm or a LLP. Okay. What he will do? He will, individual is responsible for quality control should have adequate experience and ability and authority. He should have adequate experience, quality and ability and authority to establish policies and firm should create a policy and procedure. He will be a tone at the top. He will be the top of the firm or a individual in the organization. Okay. He will be the ultimate responsibility for conducting the audit. Okay. இப்போ firm எடுத்துக்கிட்டோன்னா என்ன இருக்கும்? ஒரு லீடர் இருப்பாங்க. ஒரு லீடர் அவங்க தான் வந்து அந்த ஃபேமோட ப்ரொமோட்டர். ஹி கேன் பி அ ப்ரொமோட்டரா இருக்கலாம், இல்லைன்னா அவங்க தான் வந்து அல்டிமேட் ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சனா இருப்பாங்க. ஓகேவா? அவங்க தான் வந்து ப்ரொமோட்டர் ஆஃப் த ஃபேம் ஆர் who is the who incorporated the firm. Okay, the CEO is the ultimate responsible person for maintaining the quality control for conducting all type of engagement. Okay, he will be the example coming to office on time and conducting the audit as per the policies and procedure established. He will be the role model to the others in the organization. Okay, he has to follow and comply with policies and procedures established. Okay, first I have to follow. If okay, while learning this chapter, you will be considered as an auditor. If in case of EQCR, you have to be a EQCR. In case of conducting the audit, you will be the auditor. Okay, wherever required, you have to study. எப்படி படிக்கணும்? எப்படி படிக்கணும்னா ஸ்டாண்டர்ட்ஸான ஆடிட்டிங்கோ இல்லை ஆடிட்டிங் படிக்கிறப்ப எப்படி படிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு ஆடிட்டரா நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணிக்கணும். நான் தான் ஆடிட் ஃபார்ம் வச்சிருக்கேன். என்னோட ஆடிட் ஃபார்ம்ல நான் இப்போ வந்து குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போறேன். குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு எனக்கு வந்து 6 காம்பனன்ட் தேவைப்படுது. என்னென்ன 6 காம்பனன்ட் நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்? லீடர்ஷிப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும், எத்திக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட்டை கம்ப்ளை பண்றதுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும், ஆல்சோ acceptance policies and procedures for client's acceptance and continuance. In case of acceptance, in case of new audit engagement or a new client will accept the engagement. In case of existing client will continue the engagement. Also we have a human resource management. Employees in the firm should have to be considered under utilization of human resources. In case of less human resources, we will have a higher volume of engagement. So the human resource has to be maintained by the firm. For this, policies and procedures to be established. Also, we have engagement performance
and monitoring. Okay, leadership responsibilities for quality within the firm. Okay, இப்போ லீடர் வந்து அல்டிமேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா இருக்காரு. அவர் தான் வந்து எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும், ரோல் மாடலா இருக்கணும். அவரோட ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து மற்றவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும். அவருக்கு வந்து அடிக்குவேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும், எபிலிட்டி இருக்கணும், அத்தாரிட்டி இருக்கணும். ஓகேவா? அவருனா யாரு? நான் தான் இப்போ வந்து ஆடிட் ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்றேன். அப்போ வந்து எனக்கு வந்து லீடர்ஷிப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. நான் தான் வந்து பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் கிரியேட் பண்றேன். ஓகேவா? Following considerations should be taken into account while upholding the quality of the firm. அதாவது லீடர்ஷிப், என்னோட லீடர்ஷிப் நான் இருக்கேன்னா நான் எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் while establishing the policies and procedure to uphold my firm's quality. என்னோட ஃபார்மோட குவாலிட்டியை நான் வந்து uphold பண்ணணும்னா என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் வேணும், கன்சிடரேஷன் நான் பண்ணணும் அப்படின்னா there are three considerations. Okay, there are three considerations. Okay, my personals should be commitment to quality. Okay, commitment to quality, commitment to quality without commercial consideration. There are three: resource allocation, personal policies, management responsibilities. The commercial consideration do not override the first one. Is commercial consideration should not override the quality of the work performed. Also, personal policy, the personals are commitment to quality. Also, we have to provide their compensation and promotions. We have to evaluate the performance of the employees and provide considerations, that is salary we have to provide the adequate consideration, adequate salary we will be providing to the employees in the our firm. Also, we have to allocate sufficient resources for each type of engagement. We'll be having larger clients, so we have to allocate adequate resources for the client, sufficient resources for quality control policies. We have to arrange the sufficient resources to conduct the audit. Okay, so we have the firm assigns its management responsibilities so that commercial consideration do not override the quality of the work performed. Okay, நான் வந்து ஒரு கிளைண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நான் எவ்வளவு ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்றேன், ஒரு லார்ஜர் வால்யூம் இருக்கிற இதுக்கு வந்து ஃபீஸ் வந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமர்ஷியல் கன்சிடரேஷன் நிறைய சம்பாதிக்கணுன்றதுக்காக குவாலிட்டியில காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு அதிகமான ஒர்க் லோட் எடுத்துக்கிட்டு குவாலிட்டியான ஒர்க் கொடுக்காம ஒர்க்கை வந்து சீக்கிரமா முடிச்சு தப்பா அந்த ரெகுலேட்டரி ரெக்குவயர்மெண்ட் ஆல்சோ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங் வந்து கம்ப்ளை பண்ணாம நம்ம வந்து ஒரு மணி மைண்டடா 60 ஆடிட் பண்ணணும்னா 60 ஆடிட்டையும் வந்து எடுத்துக்கிட்டு 1 மந்த்துக்குள்ள 60 ஆடிட் கம்ப்ளீட் பண்றதுங்கிறது முடியாத விஷயம். ஆனா வந்து அதுக்கான ரிசோர்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா பண்ணலாம். இதுவே கமர்ஷியல் கன்சிடர் அதுதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா கமர்ஷியல் கன்சிடரேஷன் டு நாட் ஓவர் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க் பர்ஃபார்ம். அதிகமா கிளைண்ட் ஒர்க் என்கேஜ்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதை வந்து குவாலிட்டியை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு வந்து ஃபீஸ் அதிகமா வருது, நிறைய கிளைண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது. ஓகேவா? அசைன் த மேனேஜ்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்தாதான் நம்ம வந்து கமர்ஷியல் கன்சிடரேஷன், இது வந்து கமர்ஷியல் கன்சிடரேஷன் ஃபீஸ் வந்து யார் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க? லீடர் தான். யார் வந்து அதோட ஓனர் ஆர் who the promoter will receive, the partners in the audit firm will receive the consideration. So accepting the larger volume of assignments and compromising the quality should be of management responsibility. ஓகேவா? மேனேஜ்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன? கமர்ஷியல் கன்சிடரேஷன் வந்து குவாலிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ண கூடாது. ஓகே, இந்த ஃபர்ம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து என்ன இருக்கணும்னா மணி மைண்டடா இருக்கக்கூடாது. ஓகே, accepting more engagement and compromising the quality of the work performed. Next one is
The firm's policy procedure should address performance evaluation. We have to evaluate the performance of the personnel in the organization, and also we have to provide compensation. We have to evaluate the performance, compensate based on the evaluation, and also provide promotion. Also, we have the incentive system in the firm. We will be some CA firm ஒர்க் வந்து நிறைய வாங்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா வந்து பேமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15,000 20,000 தான் இருக்கும். ஆனா அவங்க ஒர்க் பண்ற ஒர்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட இன்கம் தே ஆர் ஜென்ரேட்டிங் டு த ஃபர்ம் வந்து 10 மடங்கு 15 மடங்கா இருக்கும். ஓகேவா? அதனால அவங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கறதுக்கும் பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து ஃபர்ம் லெவல்ல கரெக்டா இருக்கணும். அப்பதான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பர்சனல்ஸ் வில் ஒர்க் ஃபார் commitment to the quality. Otherwise, they will be compromise the quality of the work performed. We have to compensate them. அப்பதான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, they will work for audit firm. Also, they will commit to the quality of the work performed. Will be receiving more compensation. We have to justify that compensation. ஓகேவா? அவங்களுக்கு வந்து பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர் கிரியேட் பண்றது மூலமா நமக்கு வந்து அவங்களோட மைண்ட்ல என்ன ஆகணும், நமக்கு காம்பன்சேஷன் வருது, நம்ம கமிட்மெண்ட் வந்து கொடுக்கணும் for the quality of work performed. Okay, the firm should have policy and procedure for devote sufficient resources for development, documentation, and supports its quality control policies and procedure. Sufficient resources has to be provided for the development of policies and procedures. Okay, policies and procedures on the established பண்றதுக்கு we have to provide sufficient resources. In case of, we have one example, that is ABC and Associates. Associates is a new audit firm engaged to conduct the audit of XYZ Limited. This is a short form. We have in study material, we have a length question. That is the shortest version. We will cover this in a question bank. After reading the question bank, you have this question in a full question we have in a question bank. While reading the 1.5 days, this is not as purely for considering the revision for 1.5 days. We have to cover the entire notes on a 1.5 days, that is 1 day before the examination. So while reading this, you will be getting the என்ன நடக்கும்னா, நீங்க இந்த ஷார்ட் நோட்ஸை படிச்சாலே உங்களுக்கு வந்து என்ன நடக்கும், கொஸ்டின் பேங்க்ல படிச்ச கொஸ்டின் வந்து ஞாபகம் வரும். ஓகேவா? 1.5 டேஸ்ல ஜஸ்ட் நீங்க வந்து ரீகால் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா? அவ்வளவுதான். இது வந்து ஷார்டஸ்ட் வெர்ஷன். நீங்க வந்து உட்காந்து படிச்சுட்டே இருக்கீங்கன்னா கொஸ்டின் நான் பெருசா கொடுத்தேன்னா என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு வந்து அதை படிக்கிறதுக்கே ஒரு 5 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அதெல்லாம் ஷார்ட் பண்ணி இதுல கொடுத்துருக்கோம். இந்த கொஸ்டின் வந்து மைண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்க வந்து 3 வாட்டி 4 வாட்டி கொஸ்டின் பேங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஓகேவா? 3 வாட்டி 4 வாட்டி வந்து கொஸ்டின் பேங்க படிச்சிருந்தா ஆல்ரெடி ஹேவ் will be solving the questions 4 to 3 times. You have to solve before going to examination. After solving 4 to 5 times, will be get the concepts and questions in your mind. You just have to recall the questions while reading the concept book. Okay, we have ABC Associates, the new audit firm. Also, we have XYZ Limited. Its auditor has resigned. The old auditor has been resigned from the engagement. Also, the promoter is a close friend of managing partner. ABC Associate as a managing partner, Mr. A. Managing partner, Mr. A. XYZ Limited. Also, ABC Limited as a managing partner, A, is a close friend of promoter of XYZ Limited. Also, he is strongly recommending the appointment of audit XYZ Limited, offering 25% higher fees. That is commercial consideration. Commercial consideration do not override the quality of the firm, quality of the audit work for firm. Okay. Analyze. Tone at the top.
the firm should have a ultimate responsibility இருக்கணும். அவர்தான் எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும். கமர்ஷியல் கன்சிடரேஷன் ஓவர் ரைட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இவங்க வந்து ஃபெமிலியாரிட்டி த்ரெட், ப்ரொமோட்டர் வந்து இவரோட ஃப்ரெண்டா இருக்காங்க, க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருக்காங்க. ஸோ ஃபெமிலியாரிட்டி த்ரெட் வந்து வரும். அப்புறம் ஹையர் ஃபீஸ் கொடுக்குறாங்க. அதெல்லாம் வந்து என்னது லீடர்ஷிப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணுது. அவர் வந்து ஒரு புவர் லீடரா இருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ மிஸ்டர் ஏ பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் கமர்ஷியல் பெனிஃபிட் தட் இஸ் ஹையர் ஃபீஸ் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்சிங் த டிசிஷன். ஓகேவா? அவரோட கமர்ஷியல் கன்சிடரேஷன் தான் வந்து அவரோட டிசிஷனாகவே இருக்கு. இட் சஜஸ்ட் காம்ப்ரமைசிங் த குவாலிட்டி ஆஃப் பர்சனல் பயாஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் கெயின். பர்சனல், அதாவது பர்சனல் பயாஸ்னா என்ன? ஃபெமிலியாரிட்டி த்ரெட், அவங்களோட ஃபெமிலியாரிட்டி, ஃபேமிலி மெம்பர் ஆர் a close member of the firm. Also financial gain, that is higher fees, that is 25% extra, 100 and 125% with existing fees, which violate the SQC 1 principles, independent risk based client acceptance. ஓகேவா? அவ்வளவுதான் இந்த எக்ஸாம்பிள். இதை வந்து நீங்க வந்து ஃபுல் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். ஓகே, we have completed quality control hierarchy, and also key considerations should be followed by the auditor. Next one is ethical requirement. The firm should establish policy and procedure designed to provide a reasonable assurance that the firm and its personnel has to comply with ethical requirement contained in Code of Ethics issued by the ICA. We have professional ethics chapter. In professional ethics chapter, we have Schedule 1 and Schedule 2. Chartered accountant has to comply with ethical standards and the regulatory requirement. All the regulations issued by the Institute of Chartered Accountants of India has to be followed by the firm and also its partner. Okay, violation of ethical requirements will lead to guilty of professional misconduct. After guilty of professional misconduct, the disciplinary board or a disciplinary board will reprimand the CA for a period and the fine will be charged to the partner or a firm. ஒன்றும் இல்லை, எத்திக்கல் ரெக்யர்மெண்ட் கம்ப்ளை பண்ணணும். எத்திக்கல் ரெக்யர்மெண்ட் எங்க கவர் பண்ணியிருக்கோம்? நம்ம வந்து செப்பரேட் சாப்டர் இருக்கு ஃபைனல்ல, எத்திக்கல் ப்ரொஃபஷனல் ethics and liabilities of auditor. It is Chartered Accountant Act, full Chartered Accountant Act and regulations made thereunder will be applicable. So we have to comply with ethical requirement. We have fundamental principles. The fundamental principles of ethics has to be followed by every member of the audit. Also, Chartered Accountant in practice has to follow fundamental principles. The fundamental principles of ethics is we have integrity, upholding the honesty and the moral principles of all actions. Also, we have objectivity. Objectivity means maintaining impartiality, avoiding bias in judgment. He will not be influenced by others' opinion. Okay, professional competent and euchre. He has to attain knowledge and also maintain knowledge. He has to comply with due diligently. Diligently, he has to work. It should not be grossly negligent in while conducting the audit engagement. Okay. Confidentiality. The information obtained from the client should not be disclosed to the third party without authority of the client. Also, professional behavior, conducting oneself with the decorum in all interactions. He has to comply with, he has to be a normal person. Once he becomes a chartered accountant, he has to bound by the Chartered Accountant Act. He has to
maintain professionalism. Also, he should not bring in any disrespute to the profession. Okay, here we have completed fundamental principles. In this fundamental principle we will discuss in detail in professional ethics chapter. Okay, the principle should reinforce through leadership actions, awareness and training program, monitoring compliances, a process of dealing with compliances. This is not much important. This is important in case of professional ethics. Will be detailedly covered in professional ethics chapter. Okay. Also, we have covered first one is professional ethics. Second one is we have to adhere to the independence. So the firm must establish and also ensure independence for all assurance engagement. In case of all assurance engagement, the firm should comply with independent requirement while accepting the engagement. Okay. First one is ensuring independent in assurance engagement. Communicate independent requirement to its personnel. The firm or engagement partner has to inform or communicate with the personnel in the organization should maintain independence. Okay. In case of any threats are identified, it should be disclosed to the appropriate person. Recognize professional any personal threats or potential threats in the engagement. It should be addressed by eliminating the threat or reducing the threat. It should be reduced or eliminated by taking actions. What do you mean by actions? These are all safeguards. Okay, ensure partner communicating promptly, report the threat. Also, obtain written confirmation from the personnel in the audit firm annually. It has to obtain written confirmation from the personnel in the organization. Okay, the same points we have. That is the diagram, diagrammatical representation we have to take the classes. This will be shared with you in the telegram. Okay. Okay. First one is communicate independent requirement to its personnel. Also, என்னோட independent. Independent என்ன? Independent என்ன? Engagement accept பண்றதுக்கு முன்னாடி என் கிளைண்ட்டுக்கும் ஆடிட் ஃபார்ம்ல இருக்கிற எல்லா பர்சனல்ஸ்க்கும் ஒரு த்ரெட்ஸே இல்லாம இருக்கணும். ஆல்சோ எனி ஃபினான்ஷியல் கெயின் ஆர் எனி பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் ரிலேட்டிவா இருக்கக்கூடாது, எதுவாகவும் இருக்கக்கூடாது while accepting the engagement. Identify and address the circumstances or a relationship. Circumstances mean any personal gain or any long-term relationship, or if the any partner in the firm is a director of the company means that will create the circumstances that the threat will arise. Okay, create the threat to independence. Taking action to reduce or eliminate the threat, such as applying safeguards or withdrawing from the engagement. The actions are apply safeguards, that is eliminating threat, or if audit firm is not able to reduce the threat, it has to withdraw from the engagement. Okay, at least annually obtain a written confirmation that all the personnels in the firm is independent from the clients. Independent from the clients.
before accepting the engagement. For audit of listed entities, engagement partner must be rotated after 7 years. Okay. In case of Companies Act section 139 of also 139 subsection 2, firm of in case of firm of chartered accountant of listed entities, the audit has to be conducted two consecutive term of 5 years. Two consecutive term of 5 years. Total we have 10 years. In case of engagement partner, he has to be rotated as per what I have already told you. He has to comply with professional and regulatory standard. Okay, SQC one professional standard and legal regulatory standard. So any one of the condition is violating, the firm should follow best one or a least one. In case of year consideration, we will consider least one. It has to follow two two provisions. Okay, in case of accepting the engagement. So engagement partner has to rotated after 7 years in case of Chartered Accountant Act. In case of Companies Act, it provides 10 years as a tenure for conducting the audit of the company. Okay, well, in case of company, listed companies, the auditor can conduct the audit firm conduct the audit for two consecutive period with a 5 years tenure, two consecutive term of 5 years. So total we have 10 years. In case of engagement partner, Mr. Franklin, நான் தான் engagement partner இருக்குன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் 7 இயர்ஸ்க்கு கண்டக்ட் பண்ணலாம். Up to 7 years I can conduct the audit. ஏன் வந்து இதை 7 இயர்ஸ்க்கு மேல கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது சொல்றாங்கன்னா it will create the familiarity thread. அங்க இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸோட நான் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயிருக்கலாம். அவங்க வந்து என்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுவாங்க. பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் மீன்ஸ் அவங்களோட ஒர்க் ப்ரெஷர் ஆர் எனி சிம்பத்தி நான் கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா, அவங்களுக்காக நான் வந்து ஒரு சில விஷயத்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ ஹியூமன்னால என்ன ஆகும், ஹியூமன் இன்வால்வ் ஆனாலே அவங்களோட ஒரு சிம்பத்தி கிரியேட் ஆகும். அதனால சிம்பத்தி கிரியேட் ஆச்சுன்னா அவங்க ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணா கூட அவங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுவாங்க. ஓகேவா, 7 இயர்ஸ்க்கு மேல நான் வந்து என்கேஜ்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா அவங்களுக்கு கூட எனக்கு வந்து ஒரு சிம்பத்தி கிரியேட் ஆச்சுன்னா ஃபெமிலியாரிட்டி திரட்டு வரும். அவங்க வந்து எனக்கு க்ளோஸ் ரிலேட்டிவா மாறிடலாம். ஓகேவா, அப்படிலாம் மாறுறப்போ while conducting the audit, the engagement partner has to be rotated every 7 years of conducting the engagement. In case of particular client, ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு தான் நான் சொல்றேன். In case of conducting the audit for Reliance Industries, in case of Reliance Industries, I will conduct audit only to the period 7 years. After 3 years will be conducted by any other person in the audit firm. Okay, wow. In case of individual companies, companies act only 5 years. One term of 5 years. So there is a 5 years. There is no concept of rotation in the individual firm. In case of audit firm, we have, as per Companies Act, 10 years is allowed. We have to comply with all the requirements of professional standard and legal and regulatory standard. So will be comply with Companies Act also. We will be conducting audit for 10 years as per Companies Act. Okay, but the professional standard, that is our ITI, allows only 7 years to conduct the audit by one engagement partner. The another engagement partner has to conduct audit for 3 years. Okay, to ensure the quality within the firm. By rotating the engagement partner will eliminate the familiarity threat. Okay, that's it. Let's quickly revise ethical requirement. The policy procedure should be established to comply with
provide the reasonable assurance that the firm's personnel and partners are comply with relevant ethical requirement contained in Code of Ethics of issued by ICI. Code of Ethics issued by ICI. We have to comply with fundamental principles of ethics. It outlines objectivity, integrity, professional competence, and nuclear confidentiality, professional behavior. Also, this is not important. Ensuring independence, we have to communicate the independent requirement to the personnel. Yeah. Firmல இருக்கிற எல்லார்கிட்டையும் நான் வந்து என்ன சொல்லணும், இண்டிபெண்டன்ஸை ரெக்குயர்மெண்ட்டை நான் கம்யூனிகேட் பண்ணணும். நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறது ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட், நம்ம வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும், அவங்க கூட வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசிசம் மெயின்டைன் பண்ணணும், அப்பதான் வந்து நம்மளால வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்லணும், கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ஆல்சோ எனி த்ரெட்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுதுன்னா அதை வந்து என்கிட்ட அட்ரஸ் பண்ணணும். அதை அட்ரஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் ஆக்ஷன்ஸ் எடுப்பேன். என்ன ஆக்ஷன்ஸ் எடுப்பேன்னா சேஃப்கார்ட்ஸ்னா என்ன, எலிமினேஷன் ஆஃப் த்ரெட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னா அதை எலிமினேட் பண்ணுவேன். இப்போ வந்து ஒரு 1000 வந்து டெப்ட் வச்சிருக்கோம், டெப்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சிருக்கோம், கேரண்டி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரூல்ஸ் வந்து ஆஸ் பர் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல 139 செக்ஷன் சீரீஸ்ல இருக்கு. ஓகேவா? டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன்ஸ், அந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன்ல இருக்கிற ஏதாவது வந்து நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா நம்ம வந்து அதை சேஃப்கார்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணி எலிமினேட் பண்ணலாம். ஓகேவா? அப்புறம் இல்லைன்னா அந்த எலிமினேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னா வித்ரா ஃப்ரம் த என்கேஜ்மெண்ட்ல இருந்து வித்ரா பண்ணிட்டு வெளில வரணும். ஓகேவா? அடுத்தது வந்து ஆனுவலா வந்து obtain written confirmation from the personnel required to be independent and compliant with independent policies and procedures. Okay. Audit of listed entities. Okay. It is mandatory as per peer review process. Okay. Acceptance and continuance of client relationship. We have completed leadership responsibilities, ethical requirement. Leadership responsibilities and ethical requirement. So I will show you this is the PWC, quality control, policies and procedures. So it has 15 quality objectives. First one is leadership and quality management. It has leadership, quality and management processes, and also it has the ethics and objectivity. Okay, we have completed leadership, quality and also ethical requirement, objectivity and independence. It contains 6 elements. One is leadership, another one is ethical requirement, also acceptance and continuance of client relationship, technological management, that is resource management, or this two also human resources, and the other engagement performance. Also we have monitoring of controls. Okay, leadership responsibilities. This is the international form. It has to follow standards on quality control management. Okay, issued by NEFRA. Also it has to follow quality control. SQC 1 also, the small firms
to follow SQC1. Also, it has to follow. This is an example to show you. என்னன்னா இதெல்லாம் வந்து எஸ்கியூசி எஸ்ஓக்யூஎம்னு இருக்கு, குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் மேனேஜ்மெண்ட். அது வந்து நெஃப்ராவும் ஐசிஐயும் விட்டுருக்கிறது எஸ்கியூஎம் ஒன். ஓகேவா, நமக்கான வந்து எஸ்கியூசி ஒன் தான் அப்ளிகபிள் ஆஸ் பர் ஐசிஐ. ஓகே, it also contains leadership. These components are contained in the SQC1 also SQM. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் காமிக்கிறேன். ஓகேவா, இது வந்து இதுவா எடுத்துக்க கூடாது. SQMல லீடர்ஷிப் இருக்கு, ethical requirement இருக்கு, acceptance and continuance of client relationship, also engagement performance, resource and monitoring, that is information and communication. We have discussed independent requirement. It has provided the maintaining independence is essential for audit professionals, building a corporate relationship with the audit clients, grounded trust and healthy deliver the PwC purpose. இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட பாலிசிஸ். ஓகேவா, இதெல்லாம் பாலிசி டாக்குமெண்ட். இந்த பாலிசி டாக்குமெண்ட் எவ்ரி ஆடிட் ஃபார்ம் வந்து கிரியேட் பண்ணணும், அதை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும். இந்த இண்டிபெண்டன்ட் வந்து இதெல்லாம் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் மூலியமா அவங்களுக்கு வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் தான் தேவை. பர்சனல்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப், அவங்களுக்கு வந்து பர்சனல் அண்ட் ஸ்டாஃப்க்கு வந்து கன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும். ஆல்சோ செக்யூரிட்டிஸ்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்து செக் பாயிண்ட் வைக்கணும். ஓகேவா, அவங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் ப்ரையர் டு பர்ச்சேசிங் சச் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ராடக்ட். அவங்களாம் வந்து செக்யூரிட்டிஸ்ல, அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் செக்யூரிட்டிஸ்ல பண்ண போறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ப்ரையர் வந்து செக் பாயிண்ட்லாம் வைக்கணும் செக்யூரிட்டிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு. அந்த மாதிரி வந்து பாலிசி அண்ட் ப்ரொசீஜர் வந்து டீடைல்டா கவர் பண்ணிருப்பாங்க. The firm's independent, maintain independence between firm and the audit client, purchasing goods and services. Goods and services ரெகுலரா பர்ச்சேஸ் பண்றேன்னா அவங்க வந்து ஆர்டினரி கோர்ஸ்ல பண்றாங்களா இல்ல வந்து ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் அதெல்லாம் வந்து ஆர்ம்ஸ் லென்த் பிரைஸ்ல இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்து ரூல்ஸ் அந்த பாலிசி அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ்ல கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேவா, இதெல்லாம் இது வரைக்கும் எந்த ஆடிட் ஃபேக்கல்ட்டியும் வந்து இந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோலோட அதர் ஃபார்ம்ஸோட இதுவோ காமிச்சதில்லைன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். இதை வந்து நீங்க ரீட் பண்ணிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, கூகுள்ல போயிட்டு குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் பிடிஎஃப் ஆஃப் பிக் ஃபோர்ஸ் வந்து சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஓகேவா, இண்டிபெண்டன்ட் அசஸ்மெண்ட் பண்றது, அப்புறம் வந்து நான் அஷூரன்ஸ் சர்வீசஸ்க்கு என்னென்ன இண்டிபெண்டன்ஸ் ரெக்வயர்டா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் என்கேஜ்மெண்ட் லெவல் அப்ரோச், இதுல டீடைல்டா இருக்கு. ஆனா கவர் பண்றது என்னென்னு பார்த்தோம்னா லீடர்ஷிப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கவர் பண்றாங்க, எத்திக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கு, அப்புறம் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து கம்ப்ளை பண்ணணும், அப்புறம் கிளைண்ட்டை வந்து அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் கன்வீனியன்ஸ் இருக்கு, ஆல்சோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், அப்புறம் என்கேஜ்மெண்ட் எப்படி வந்து பர்ஃபார்ம் பண்றோம் அப்படிங்கிறது இருக்கு, ஆல்சோ குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் மானிட்டர் பண்ணணும். அது எல்லாமே இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல இருக்கு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ரிப்போர்ட் இருக்கு இஒயோடது. இஒய் தானே, இஒயோட ரிப்போர்ட். இஒய்ல என்ன இருக்குன்னா இதுவும் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல், இது குளோபலோடது தான். ஓகேவா, இந்தியாவோடது சர்ச் பண்ண கிடைக்கல, இது குளோபலோடது சேம் தான். குளோபல்லையும் அதே காப்பி பேஸ்டட் தான் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல இருந்து தான் நம்மள வந்து கன்வர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதாவது காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ quality is the foundation, everything the EY organization does.
எல்லாத்துலயுமே குவாலிட்டி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. யாரு லீடரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படிச்சோம் 6 பில்லர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்ன 6 பில்லர்ஸ்னா டோன் அட் த டாப், அப்படியே புக்ல என்ன இருக்கோ டோன் அட் த டாப்ல இருக்கணும். அதாவது லீடர் வந்து டோன் அட் த டாப்ல இருக்கும். ஓகேவா? அடுத்தது நிறைய அவங்க ஐசிஐ கொடுக்கறது வந்து ஒரு ஸ்மால் 6 எலமெண்ட்ஸ் தான். அதுல எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது பண்ண முடியுமோ, எவ்வளவு பாலிசிஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமோ, குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம குவாலிட்டி ஆஃப் அஷூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் கொடுக்கணும்னா நம்ம வந்து என்ன வேணாலும் அடிஷனலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க் பண்றதுக்கு வந்து ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு, ஸ்ட்ரக்சர்னா எவ்வளோ லீடர்லாம் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, அந்த லீடர்ஸ் வந்து ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ரிவ்யூ என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டீம் இருப்பாங்க, அசூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டீம் இருப்பாங்க, நான் அசூரன்ஸ்க்கு ஒரு இருப்பாங்க, ரிலேட்டட் சர்வீசஸ்க்கு ஒரு டீம் இருப்பாங்க. ஓகேவா? அந்த லீடர்ஸ்லாம் வந்து எப்படி வந்து லீடர் இது பண்றாங்க, அதாவது 500 சீனியர் அசூரன்ஸ் லீடர்ஸ் வந்து இருக்காங்க. ஓகேவா? இன் கேஸ் ஆஃப் EY அவங்க வந்து இதுல சொல்றாங்க குவாலிட்டி ஆடிட் குவாலிட்டி பை ப்ரொவைடிங் சப்போர்ட் டு ஆடிட் டீம்ஸ். ஆடிட் டீம்ஸ்க்காக அவங்க வந்து குவாலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாலிசிஸ் இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ். ஓகேவா? இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். இது எல்லாமே இன்டர்நேஷனல் குவாலிட்டி பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கேன். இது வந்து இந்தியன் கிடையாது, இது இன்டர்நேஷனல். அதுவும் இல்லாம இவங்க யூஸ் பண்ணிருக்கிறது இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங். ஓகே, international standards on auditing for SQM, also understanding the implementing the same numbers தான் நம்மளும் யூஸ் பண்ணிருக்கோம், ஆனா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங்னு போட்டிருக்கோம். ஓகேவா? ப்ரொஃபஷனல் பிராக்டிசஸ், பாசிட்டிவ் பிஹேவியர்ல இருக்கணும், லீடர் வந்து எப்படி இருக்கணுங்கிறத தான் இங்க கவர் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்ட்ரெயிட் டோன் ஆஃப் குவாலிட்டி, அவர் தான் எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும்னு சொன்னல. டூயிங் த ரைட் திங், அவர் என்ன ரைட் திங் பண்றாரு, பிஹேவியர் எப்படி இருக்கணும் லீடரோடது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது வந்து எத்திக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட்டை கம்ப்ளை பண்ணணும். எத்திக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட்டை கம்ப்ளை பண்றப்ப இண்டிபெண்டன்ஸ் தேவைப்படுது. இண்டிபெண்டன்ஸ் தேவைப்படுறா அப்போ எத்திக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட் people who demonstrate integrity, respect, teaming and inclusiveness, people's energy, enthusiasm and the courage to lead, அதெல்லாம் வந்து EY ஓட வேல்யூஸ். EY culture is based on the shared value and inspire the EY people and guide them to the right thing அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து காப்பி பேஸ்ட் கூட பண்ணிக்கலாம். கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சாட்டிஃபிகேட்ல போட்டீங்கன்னா பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபார் ஆடிட் ஃபார்ம், நம்ம ஒரு ஆடிட் ஃபார்ம் வைக்க போறோம்னா இந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் வந்து இது பண்ணணும். ஓகே, அடுத்தது அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் கன்வீனியன்ஸ் ஆஃப் கிளைண்ட் ரிலேஷன்ஷிப். கிளைண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பை அக்செப்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ஆர் கண்டக்டட் பிஃபோர் அக்செப்டிங் த மெம்பர்ஸ் டு அக்செப்ட் இனிஷியல் ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட். இனிஷியல் ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட் ஏதாவது கண்டக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்க இருக்கு. அப்புறம் இண்டிபெண்டன்ஸ் ப்ராக்டிஸ். இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து எப்படி கம்ப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம் குளோபல் இண்டிபெண்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும். ஓகே, ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி இருக்கு. அப்புறம் இண்டிபெண்டன்ட் கன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஆனுவலி வாங்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ரிட்டர்ன் கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கணும்னு சொல்ல ஆனுவலி EY member of the firm are included in the area of wide process to confirm compliance with EY global independent policy. இது வந்து குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட்னால குளோபல்னு போட்டிருக்கு. இதுவே இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கிறப்போ ஆனுவலா வந்து ரிட்டர்ன் கன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவங்க கொடுக்கணும். ஓகேவா? டு ரிப்போர்ட் ஐடென்டிஃபைடு எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஏதாவது ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருந்தா ப்ரொஃபஷனல் கண்டென்ட் அதர் பேஸ்ட் ஆன் த ரோல் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ரெக்வயர்ட் டு கன்ஃபார்ம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வித் இண்டிபெண்டன்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். அது வந்து எப்படி, அதான் ரிட்டர்ன் கன்ஃபர்மேஷன் மூலியமா. ஓகேவா? நான் ஆடிட் சர்வீசஸ், இண்டிபெண்டன்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து நான் ஆடிட் சர்வீசஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து பாலிசி அண்ட் ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ரொட்டேஷன் அண்ட் லாங் டேர்ம். ஓகேவா?
EY organization supports the mandatory audit partner rotation பத்தி சொல்லியிருந்தேன்ல, அதே மாதிரியே இங்க வந்து 7 years தான் தெரியல, இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ல என்ன இருக்கோ அதான் வரும். ஆக்சுவலா இங்க இருந்தா காப்பி அடிச்சிருப்பாங்க, இந்தியன் காப்பி அடிச்சிருக்கிறதுல இருந்துச்சுன்னா ஓகே. Reinforce the auditor independent to employ the tools for effectively monitor the compliance with the partner, obtaining the audit partner and the other professional have long relationship with the client. லாங் ரிலேஷன்ஷிப்னா வந்து நம்மளோட இதுபடி 7 years கூட ஒன்ஸ் வந்து ரொட்டேஷன் இருக்கணும், லாங் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, நம்ம வந்து கிளைண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் மூவிங் டு acceptance and the continuance of client relationship. Okay, before accepting the client relationship, what we have to do? First என்ன பண்ணணும்? Acceptance of engagement acceptance criteria. அக்செப்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கிளைண்டோட இன்டெகிரிட்டி செக் பண்ணணும். இன்டெகிரிட்டினா என்ன? இன்டெகிரிட்டினா என்ன? கிளைண்ட்ஸ் எத்திக்கல் அண்ட் மேனேஜரியல் இன்டெகிரிட்டி, அவங்களோட ரெப்யூட்டேஷன், ஆல்சோ அவங்களோட மைண்ட் செட் என்ன, அதெல்லாம் செக் பண்ணணும். இன்டெகிரிட்டியை செக் பண்ணணும்னா இன்டெகிரிட்டியை செக் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த 7 இது இருக்கு. அவங்களோட ஓனர்ஸோட ரெப்யூட்டேஷன், ஓகே, அப்புறம் கம்பெனியோட ரெப்யூட்டேஷனை பார்க்கணும். அடுத்தது ஆட்டிடியூட் டு கண்ட்ரோல்ஸ், எவாலுவேட் த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் TCWC personnels. Also, while accepting the engagement, whether the entity or a client imposes any limitations on scope. What do you mean the scope? In case of audit engagement, we have to conduct as per standards on auditing. As per standards on auditing, we have to be independent. Also, we'll follow the standards on auditing to conduct the audit. Also, we have to check applicable financial reporting framework and conduct the audit based on the conclusion drawn from the audit. We have to express the opinion. To conduct the audit, it will be required. Management has to prepare financial statement. Also, implement and design and implement internal control. Auditor has to be provided all information, additional information, and also access to personnel in the organization. If management decided not to provide any additional information required by the auditor or any information provided, accounting system, there is no access to accounting system. Access accounting system கொடுக்கலனா ஸ்கோப்ல லிமிடேஷன் இருக்கு. ஓகேவா? ஆடிட் கண்டக்ட் பண்றதே அக்கவுண்ட்ஸ் செக் பண்றதுக்கு தான். அந்த அக்கவுண்ட்ஸ் செக் பண்றதுக்கு எனக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா என்கேஜ்மெண்ட்டை அக்செப்டே பண்ணக்கூடாது. ஸ்கோப் லிமிடேஷன்ஸ், எனி ஆக்சஸ் டு த பர்சன்ஸ், என்கொயர் பண்றதுக்கு எனக்கு பர்சன்ஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ண விடல, அல்ல டேட்டாவை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணல, சோர்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் எவிடன்ஸ் வந்து எனக்கு கொடுக்கலன்னா ஸ்கோப் லிமிடேஷன் வரும். ஓகேவா? அப்போ என்னால வந்து கரெக்டான ஆடிட் கம்ப்ளை பண்ண முடியாது. அப்பாயின்மெண்ட் ரீசன்ஸ், அப்பாயின்மெண்ட் ரீசன்ஸ்னா இப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற ஆடிட்டர் வந்து வித்ராவல் பண்ணி போயிருப்பாங்க, ஆர் ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிருந்தா அவங்க எதனால வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு போனாங்க? அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ரீசன் ஃபார் த ஃபர்ம்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட். நம்மள ஏன் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க ஏற்கனவே ஆல்ரெடி வந்து குவாலிஃபைடு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து ஃபீஸ் வந்து அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணிருக்கலாம், இல்ல ஃபீஸ் வந்து டிஸ்பியூட்டட் ஃபீஸ் ஆர் அன்டிஸ்பியூட்டட் ஃபீஸ் அன்பெய்டாவே இருக்கும். ஓகேவா? அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து என்கேஜ்மெண்ட்டை அக்செப்ட் பண்ண கூடாது. அவங்களுக்கு வந்து செட்டில் பண்ணணும். as per we have to comply with SQC 1 prescribes you comply with the professional and legal standard. Professional standard, that is CA Act. Under CA Act we have regulations. Under first class we should not accept first or second நம்ம வந்து ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது இஃப் ஃபீஸ் ஆர் அன்பெய்ட். ஃபீஸ் வந்து செட்டில்மெண்ட் பண்ணாம இருக்குன்னா நம்ம வந்து ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரே ஃபேமிலி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்னு இருக்கோம், நம்ம தான் வந்து மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். ஸோ அவங்களுக்கு ஃபீஸ் ரிசீவ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ரிசைன் பண்ணிட்டு நம்மள வந்து புதுசாக அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க. அப்படின்னா என்ன, அவங்களுக்கே ஃபீஸ் தரலன்னா உனக்கு எப்படி தருவாங்க?
ஸோ அவங்களுக்கு ஃபீஸ் பே பண்ண வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து அக்செப்டே பண்ணணும். அப்புறம் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் ஆடிட்டர் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ஓகேவா? ப்ரீவியஸ் ஆடிட்டர் கிட்ட ரீசன் கேட்கலாம், மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட ரீசன் கேட்கணும். ஓகேவா? அப்போ இன்டெகிரிட்டி இதுலயே தெரிஞ்சிடும், இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த கிளைண்ட் தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா? இங்க வந்து அக்செப்டன்ஸ் கன்சிடரேஷன் பண்றப்போ இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த கிளைண்ட் தான் நம்ம செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த கிளைண்ட் செக் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரெப்யூட்டேஷன் ஆஃப் த ஓனர் தெரியணும், ஆட்டிடியூட் அவங்களோட ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் application of accounting standard are recognizing the income, eliminating the expenses, or recognizing the expenses favorable இருக்கிற மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸை மட்டும் அவங்க வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்க, அன்ஃபேவரபிளா இருக்கிறத வந்து கரெக்ட் பண்ணாம விடுறாங்க. அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும்? அவங்களோட ஆட்டிடியூட் வந்து தெரிஞ்சிடும். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் accounting standard and accounting practices, scope limitations, also reason for proposed appointment. ஏன் வந்து நம்மள அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க, எதனால ப்ரீவியஸ் ஆடிட்டர் ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க அது தெரியணும். அப்புறம் அவங்களோட பிசினஸ் பிராக்டிசஸ், அப்புறம் ஃபீஸ் வந்து மெயின்டைனிங் லோ ஆஸ் பாசிபிள். ஃபர்ஸ்ட் கிளைண்ட் நம்ம கிட்ட வராரு, நான் ஆடிட்டர் ஆஃபீஸ் உட்காந்துட்டு இருக்கேன், என்கிட்ட வந்து சார் எவ்வளோ சார் ஃபீஸ், நீங்க எவ்வளவு ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவீங்க? ஃபீஸையே மெயினா வந்து மெயின்டைனிங் லோ ஃபீஸ் ஆஸ் பாசிபிள், நான் 25,000 தான் கொடுப்பேன் ஆடிட் கண்டக்ட் பண்றதுக்கு. அப்படின்னா என்ன? ஃபீஸ் லோவா சார்ஜ் பண்ணா நம்ம வந்து ஆடிட் குவாலிட்டியை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ சென்சிட்டிவ் ஃபீஸ் சென்சிட்டிவா இருந்ததுன்னா நம்ம அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது. அவங்களோட இன்டெகிரிட்டியை பார்க்கணும். இன்டெகிரிட்டி வந்து ஃபீஸ் வந்து கம்மியாக கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களோட இன்டெகிரிட்டி வந்து ரொம்ப வயலேட் ஆகுது. ஓகேவா? அப்போ செக் பண்ணிட்டு நான் ரீஎவாலுவேட் பண்ணிட்டு நான் வந்து அக்செப்டன்ஸ் பண்ணும்போது உஷாராவே இருந்து அக்செப்ட் பண்ணணும். ஆல்சோ கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ், இஃப் த கிளைண்ட் இஸ் எங்கேஜ் இன் த கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ், மணி லாண்டரிங், இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருந்தா அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, அவங்க வந்து ஏற்கனவே வந்து நியூஸ்ல வருது, ஏற்கனவே வந்து நிறைய லோன் வாங்கிட்டு ஆர் இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இன்வால்வ் ஆகி அப்புறம் அவங்களோட கம்பெனியோட ஷேரையே வந்து இல்லீகலா ட்ரேட் பண்ணி அப்படிலாம் பண்றாங்க அப்படின்னா, இல்ல மணி லாண்டரிங்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம என்கேஜ்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் client integrity we have to check. To understand or evaluate the client's integrity, we have to owners ஓட reputation பார்க்கணும், attitude of accounting policies வந்து accounting standards வந்து எப்படி அப்ளை பண்றாங்க அப்படிங்கறத செக் பண்ணணும். அப்புறம் பிசினஸ் பிராக்டிசஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணணும், ஏதாவது ஸ்கோப் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அப்புறம் ப்ரொபோஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஒய் த ப்ரீவியஸ் ஆடிட்டர் இஸ் நாட் அப்பாயிண்டட் அப்படின்னு பார்க்கணும். ப்ரீவியஸ் ஆடிட்டர் வந்து ஜென்யூன் கேஸா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம், அதாவது அவரோட டென்யூர் முடிஞ்சிருந்து நம்ம வந்து அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை ஒரு பாயிண்டா கன்சிடர் பண்ண தேவை. அவரோட டென்யூர் முடியாமலே ரிசைன் பண்ணிட்டு நம்மள அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அதை ப்ரொபோஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் ரீசன் வந்து செக் பண்ணணும். பிசினஸ் பிராக்டிசஸ், ஃபீஸ் சென்சிட்டிவ், ஆல்சோ கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் மணி லாண்டரிங்ல இன்வால்வ் ஆகிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிஃபோர் அக்செப்டிங் த என்கேஜ்மெண்ட் கிளைண்டோட இன்டெகிரிட்டியை செக் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் என்கிட்ட சஃபிஷியன்ட் ரிசோர்சஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். சஃபிஷியன்ட் ரிசோர்சஸ்னா என்ன? நான் வந்து இந்த என்கேஜ்மெண்ட்டை, நான் வந்து ஆடிட்டர், என்கிட்ட இருக்கிற பர்சனல்ஸ் வந்து ஏபிள் டு கண்டக்ட் த ஆடிட்டர். என்கிட்ட இருக்கவங்க காம்பிடென்ட் பர்சனா இருக்கணும், கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கணும். காம்பிடென்சி, கேப்பபிலிட்டிஸ், ரிசோர்சஸ் அண்ட் டைம், இந்த நாலு எலிமெண்ட்ஸ் என்கிட்ட இருந்தா மட்டும்தான் நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவேன். ஓகேவா? என்கேஜ்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ண போறோம். என்கேஜ்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட ஃபர்மோட காம்பிடென்சி இருக்கா, என்கிட்ட சஃபிஷியன்ட் ரிசோர்சஸ் இருக்காங்களா. ஒரு இன் கேஸ் ஆஃப் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ரிலையன்ஸ்ல அதானி குரூப்ஸ், ஓகேவா, அவங்களுக்கு வந்து ரீசெண்டா நெஃப்ரா வந்து ஆடிட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கிறதே மொத்தம் டோட்டலா வந்து பர்சனல்ஸ் இருக்கிறதே வந்து ஒன்லி 15 ஆர் 30 அவ்வளவுதான் இருக்காங்க. ஓகேவா? அவங்க வந்து அதுல இருக்கிறது ஒரு ஸ்மால் சைஸ் ஃபர்ம். ஓகேவா? ஸ்மால் சைஸ் ஃபர்ம் தான் வந்து என்கேஜ் பண்ணி அவங்க ஒரு அதானி குரூப்ங்கிறது 1000 crore வந்து டர்ன் ஓவர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை ஆடிட் பண்றதுக்கு இந்த ஆடிட் ஃபார்ம்லயே வந்து 30 மெம்பர்ஸ் தான் இருக்காங்க.
பார்ட்னர்ஸ் 2 பார்ட்னர் 3 பார்ட்னர்ஸ் தான் இருக்காங்க. அவங்கள வந்து அதானி குரூப்பை வந்து ஆடிட் பண்றதுக்காக என்கேஜ் பண்ணிருக்காங்க. அதானி குரூப்பா என்கேஜ் பண்ணோம்னா ஒரு பிக் 4ஓ இல்ல டாப் 10ல இருக்க ஃபர்ம்ஸ் தான் என்கேஜ் பண்ணுவாங்க. ஆனா ஒரு 4 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் பிராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு ஸ்மால் ஃபர்ம் அதை வந்து இன்வால்வ் பண்ணி அந்த ஆடிட்டை கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப அந்த ஆடிட் ஃபர்ம்ல குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இல்லைன்னு அர்த்தம். பிஃபோர் அக்செப்டிங் த என்கேஜ்மெண்ட் இட் ஹேஸ் டு காம்பிடென்சிஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். கன்ஃபார்மா வந்து காம்பிடென்சிஸ் இருந்திருக்காது. அதனால நெஃப்ரா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்சோ அந்த ஆடிட்டை வந்து திரும்பவும் கண்டக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராட் நடந்திருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா, அவ்வளோ பெரிய பிசினஸ் ஒரு ஸ்மால் ஃபர்ம், ஒரு சின்ன ஆடிட் ஃபார்மால பண்ண முடியாது. ஓகேவா, அது லாஸ்ட் இயர் 2023 தெரியல 2024 தெரியல அந்த பினான்சியல் இருக்கு அதானி குரூப்ஸோட அக்கௌண்ட்ஸை வந்து ஆடிட் பண்ணது ஒரு ஸ்மால் சைஸ் ஃபார்ம். ஓகேவா, அப்போ காம்பிடென்சிஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஃபர்மோட காம்பிடென்சிஸ், ஸ்கில்ஸ் இருக்கா, ரிசோர்சஸ் இருக்கா, பர்சன்ஸ் அதிகமா இருக்கணும். ஒரு அதானி குரூப் மாதிரி ஒரு கம்பெனியை ஆடிட் பண்ணணும்னா மினிமம் எனக்கு வந்து ஒரு 5 டீம்ஸ் இருக்கணும். 5 டீம்ஸ் 5 என்கேஜ்மெண்ட் டீம் இருக்கணும். ஒரு அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸை வெரிஃபை பண்றதுக்கு இருக்கணும். அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து அதானி குரூப்ல பவர் இருக்கு, நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா, அது எல்லாத்தையும் வெரிஃபை பண்ணி ஒரு கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்மால் சைஸ் ஃபார்மால முடியுமான்னு கேட்டா முடியாது. அதனால காம்பிடென்சிஸ் செக் பண்ணணும் பிஃபோர் அக்செப்டிங் த என்கேஜ்மெண்ட். ஆல்சோ எத்திக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட்டை வந்து கம்ப்ளை பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். ஃபர்ம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளைண்டோட இன்டெகிரிட்டியை செக் பண்ணணும் பிஃபோர் அக்செப்டிங் த என்கேஜ்மெண்ட். ஆல்சோ என்னால அந்த காம்பிடென்ட் டு பர்ஃபார்ம் த என்கேஜ்மெண்ட்டான்னு பார்க்கணும். அடுத்தது வந்து கம்ப்ளை வித் எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட். எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னா என்னோட ஐசிஐயோட ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் ஷெடியூல்ஸை நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேவா, அவ்வளவுதான். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இப்போ என்னோட காம்பிடன்ஸ் இருக்கா இல்லையாங்கிறத செக் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், என்கிட்ட காம்பிடன்சிஸ் இருக்கா இல்லையா. மேட்டர் ஹவ் டு பி டேக்கன் இன்டு அக்கவுண்ட் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு கன்சிடரேஷன் ஆஃப் கேப்பபிலிட்டிஸ், காம்பிடன்சிஸ், டைம், ரிசோர்சஸ் டு அண்டர்டேக்கன் என்கேஜ்மெண்ட். ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னால காம்பிடன்சிஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். காம்பிடன்சிஸ் இன்க்ளூட் கேப்பபிலிட்டிஸ், டைம் அண்ட் ரிசோர்சஸ். ஓகே, இப்போ அதானி லிமிடெட் மாதிரி ஒரு கம்பெனியை நான் போய் வெரிஃபை பண்ணணும்னா எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியோட நாலேஜ் இருக்கணும். ஓகேவா, அதானி பவர்ஸ்னா எனக்கு வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட நாலேஜ் இருக்கணும். ஆல்சோ சஃபிஷியன்ட் பர்சனல் இந்த ஃபர்ம் இருக்கணும். ஒரு 15 மெம்பர்ஸை வச்சு ஒரு டோட்டல் எல்லா பர்சனல்ஸ்ல வச்சும் 15 மெம்பர்ஸ் வந்து அதானி லிமிடெட் வந்து ஆடிட் பண்ண முடியுமா, முடியாது. அப்போ சஃபிஷியன்ட் பர்சனல் ஒரு 150 ஆர் 500 பீப்புள்ஸ் எனக்கு தேவைப்படும் அதானி கம்பெனியை வந்து நான் வெரிஃபை பண்ணி ஆடிட் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா. ஓகே, அடுத்தது குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ரிவ்யூவர். குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ரிவ்யூவர்னா ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஆடிட் வந்து குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ரிவ்யூவர் இருக்கணும். அப்புறம் எனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சன், ரெகுலேட்டரி எக்ஸ்பர்ட், ஏதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆக்சுவரியல் வேல்யூவேஷன்லாம் பண்ணணும்னா எனக்கு வந்து எக்ஸ்பர்ட் அவைலபிளா இருக்கணும். I should have an expert, that is auditor expert. Auditor expert has to be comply with SA 620, I think so. SA 600 auditor expert. Next is timely completion. Whether I am able to complete the audit within the time frame. We have completed capabilities. What is mean by capabilities? Capabilities of knowledge. Knowledge இருக்கணும். அடுத்தது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். இது ரெண்டும் இருந்தா எனக்கு வந்து கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். சஃபிஷியன்ட் பர்சனல் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ரிவ்யூ. These three are included in resources. In case of time, we have to complete within the deadline. Okay, we'll discuss in the notes. Acceptance and continuance of client relationship for a specific engagement.
The firm, before accepting an engagement, should acquire vital information about the client, such as information should help the firm to decide about ICE, that is integrity, competencies, comply with ethical requirement. Integrity of the clients and promoters and key manager should be evaluated. I should evaluate whether integrity of the client is பியூரா இருக்காங்க, ஆனஸ்டா இருக்காங்க, கரெக்டா இருக்காங்களான்னு ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அதை பார்க்கறதுக்காக தான் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ரெப்யூட்டேஷனை பார்க்கணும், நேச்சர் ஆஃப் த கிளைண்ட்ஸ் ஆபரேஷன், பிசினஸ் ப்ராக்டிசஸ் பார்க்கணும். அப்புறம் வந்து இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் அந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டை வந்து எப்படி அப்ளை பண்றாங்க அவங்களோட ஆட்டிடியூட் எனக்கு தெரியணும். அடுத்தது வெதர் த கிளைண்ட் சீக்ஸ் த ஃபீஸ் கீப் ஃபீஸ் ஆஸ் லோ ஆஸ் பாசிபிள். ஃபீஸை கம்மி பண்ணா என்ன ஆகும், குவாலிட்டி கேன் பி காம்ப்ரமைஸ்டு. நம்ம வந்து குவாலிட்டியா ஒர்க் ஆடிட் பண்ண மாட்டோம், ஓகேவா, நம்ம பண்ண மாட்டோம். கம்மி ஃபீஸ் வாங்கிட்டு குவாலிட்டி கொடுப்பீங்களா, கொடுக்க மாட்டீங்க. அப்புறம் ஸ்கோப் லிமிடேஷன், எனி டேட்டா வந்து சோர்ஸ் டேட்டா நமக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும், அதை ஒழுங்கா கொடுக்குறாங்களா இல்லையன்றதை செக் பண்ணணும். ஆல்சோ மணி லாண்டரிங் ஆர் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல பர்சனல்ஸ் வந்து கிளைண்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்களான்னு செக் பண்ணுவேன். அடுத்தது வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றாங்க, நம்ம ஃபர்ம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றாங்கன்னா அவங்களோட ரீசன்ஸ் ஃபார் அப்பாயின்மெண்ட் அதை நான் செக் பண்ணணும், ஓகேவா. இது வந்து டு கம்ப்ளை வித் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நான் கம்ப்ளை பண்ணணும். அதனால எனக்கு எத்திக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட் கம்ப்ளை பண்ணணும்னா ரீசன் தெரிஞ்சுக்கணும், கம்யூனிகேஷன் டு ப்ரீவியஸ் ஆடிட்டர் நான் பண்ணணும், ஓகேவா. இதுக்கெல்லாம் பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். ஓகே, கிளைண்ட் அக்செப்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் ரீட் பண்ணணும், எல்லாத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு தான் அக்செப்ட் பண்ணணும். ஸோ இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த கிளைண்ட் ஷுட் பி எவாலுவேட்டட். ஆல்சோ வெதர் த ஃபர்ம் ஹேஸ் டு கம்ப்ளை வித் காம்பிடன்சிஸ். காம்பிடன்சிஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தாலே அதானி கம்பெனியோட அந்த கேஸ் ஸ்டடி ஞாபகம் வந்தா போதும், ஓகேவா. ஸ்மால் சிஎஃப்ஓ வந்து அதானி லிமிடெட் ஆடிட் பண்ண வச்சிருக்காங்க, ஓகேவா. அதுல சஃபிஷியன்ட் ரிசோர்ஸஸே இல்ல அப்படிங்கிறப்போ காம்பிடன்சிஸே இருக்காது. ஆடிட் வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் ஆடிட் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும். there is a lack in quality. So we have to, before accepting the engagement, we have to evaluate the integrity, firm's competencies, whether we will be comply with ethical requirement of ICI. Okay, matters considered we have discussed. Also, in case of consideration of capabilities, competencies, time and resources. In case of capabilities and competencies, we have personnel have a sufficient knowledge about industry and subject matter. Okay, also the firm have a experience with relevant regulatory or a reporting requirement or the ability to gain necessary skills and knowledge effectively. The firm has a sufficient personnel with the necessary capabilities and competencies. Whether experts are available, also individual criteria requirement to perform the engagement quality control review are available wherever applicable. In case of the engagement can be completed within the reporting deadline குள்ள complete பண்ணணும். tax audit report submit பண்ணணும், எப்ப பண்ணணும், 1 month before filing the return na September 30th deadline na September 30th குள்ள ஃபைல் பண்ணணும். ஓகே, அதை வந்து அதிகமான அசைன்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா என்னால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. பிஃபோர் டெட்லைன் குள்ள பண்ண முடியுதா இல்லைங்கிறத எவாலுவேட் பண்ணணும். இது எல்லாத்துக்குமே வந்து firm should have a policies and procedures for conducting the audit with quality. குவாலிட்டி கன்ஃபார்மா இருக்கணும். ஆடிட்டர் வந்து ஒர்க் பண்றப்ப குவாலிட்டி இருக்கணும். அதுதான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருக்கணும், ஓகேவா. இதை உங்களோட ஆடிட் ஃபார்ம் தான் இன்வால்வ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், okay, the firms obtain information that would have caused them, let's decline an engagement
if that information had been obtainable earlier, policies and procedures on continuance of engagement and client relationship. Continuance of client relationship. Okay. Professional and legal responsibility, including whether the firm must report to appointing party and the regulatory authority, whether withdraw from the engagement or to the client relationship. ஓகேவா, ஒரு பர்டிகுலர் என்கேஜ்மெண்ட்ல இருந்து வித்ரா பண்ணணுமா இல்ல கிளைண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தே வித்ரா பண்ணணுமாங்கிறதையும் செக் பண்ணணும் பிஃபோர் அக்செப்டிங் த என்கேஜ்மெண்ட். இன் கேஸ் ஆஃப் எனி ஆடிட்டர் வந்து என்கேஜ்மெண்ட்டை வந்து வித்ரா பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து டிசைட் பண்ணி பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து கம்ப்ளை பண்ண முடியலன்னா வித்ரா ஃப்ரம் த என்கேஜ்மெண்ட். ஆல்சோ பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர் ஃபார் வித்ரா ஃப்ரம் த என்கேஜ்மெண்ட். என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து ஆடிட்டர் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இன் ஃபர்ம் லெவல். ஃபர்ம்ல வந்து ஃபர்ம்ல என்ன பண்ணணும், ஃபர்ம்ல பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்கணும் ஃபார் வித்ராவல் ஃப்ரம் த என்கேஜ்மெண்ட். எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஆடிட் அசைன்மெண்ட்ல இருந்து ஸ்கோப் லிமிடேஷனோ ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து எப்படி வித்ரா பண்றது. ஸோ the firm should discuss with the client's management and TCWC regarding appointment and actions. Okay, client கிட்ட நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும், எனக்கு வந்து வித்ரா பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இஃப் வித்ராவல் இஸ் டிசைடட், ஓகேவா, வித்ரா பண்றது வந்து டிசைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டிஸ்கஸ் த ரீசன். வித்ரா பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா ரீசன் ஃபார் வித்ராவல் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. Considering the professional, regulatory or a legal requirement for reporting the withdrawal, documenting the issue, consultation and conclusions. First one is discuss with the client before withdrawal and take appropriate actions. Actions எடுத்தாங்கன்னா ஓகே, ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கல அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்கேஜ்மெண்ட்டை கண்டினியூ பண்ணுவேன். ஓகே, என்கேஜ்மெண்ட்டை கண்டினியூ பண்ண முடியல, நான் வித்ட்ரா பண்ண போறேன் அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன்னா ரீசன் ஃபார் வித்ட்ராவலை வந்து கிளைண்ட் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணணும். கன்சிடரிங் த ப்ரொஃபஷனல் லீகல் ரெகுலேட்டரி ஸ்டாண்டர்ட். வித்ரா பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிறது கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல ஏஓசி ஃபார்ம் வந்து ஃபைல் பண்ணணும். ஏஓசி ஆர் ஏஓசி ஏஓசி அந்த ஆடிட்டர் ஃபார்ம் ஏஓசி அந்த ஏஓசி 4 I think so. ஏஓசி 4. Sorry, ADT4. AOC இல்ல ADT4. இன்டர்ல படிச்சது மறந்துருச்சு. So ADT4 has to be filed with the requirement. எழுதி வச்சுப்போம். ADT3. ADT3 has to be filed with the MCA, ROC. So he has to document all the issues document பண்ணனும், consultations என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத டாக்குமெண்ட் பண்ணனும், கன்க்ளூஷன்ஸையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணனும். Example, okay, we have discussed acceptance and continuance of client relationship. This can be asked as a separate 3 or 4 mark question. Also it can be asked as a 4 mark question. This can be also asked as a 4 mark separate 4 mark question. Okay, this you will be knowing wherever you are studying the withdrawal, you will be learning this.
Okay, this is the basic procedure for withdraw from the engagement. Example, Mr. M is approached by prospective client who has recently been searched by enforcement authority. Okay, ED right வந்திருக்காங்க and income tax department. EDயும் income tax departmentம் வந்து ரைட் வந்திருக்காங்க. Okay, indicating possible involvement in illegal activities. Okay, reputation செக் பண்றப்போ integrity of the client செக் பண்றப்போ என்ன பண்றோம், ஏதாவது பாசிபிள் இன்வால்வ்மெண்ட் ஆஃப் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்கன்னு செக் பண்ணுவோம். ஸோ இவங்க வந்து இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. மணி லாண்டரிங், போகஸ் கேபிட்டல் கெயின் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கிளைண்ட் ஆஃபர்ஸ் மல்டிபிள் ஆடிட் அசைன்மெண்ட் இன் ரிட்டர்ன் ஃபார் அட்ராக்டிவ் ஃபீ. ஓகே, நம்மளுக்கு அதிகமாக காசு கொடுக்குறான். அப்போ ரீசெண்டா வந்து என்போர்ஸ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி வந்து செக் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க, மணி லாண்டரிங்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. Before accepting the engagement, we have to check the integrity of the client. Okay, consideration. Under SQC1, the firm must assess the integrity of the client before accepting any engagement. Any engagement accept பண்ற முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த கன்சிடரேஷனை பண்ணணும். Involvement in suspicious or illegal activity is a red flag. Okay, so conclusion. Due to serious concerns regarding the client's integrity, CAM should not accept the engagement. Okay, integrity of the client. நீங்க வந்து ஆன்சர் எழுதுறப்ப என்ன பண்ணணும், இது எல்லாத்தையும் எழுதணும். இது எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு 4 மார்க் கொஸ்டினுக்கு இதை கேட்கறாங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு இந்த இந்த பாயிண்ட்டை ஹைலைட் பண்ணிட்டு கன்க்ளூஷன் வந்து கொடுக்கணும். பேஸ்ட் ஆன் த above, the CAM should not accept the engagement அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 மார்க்குக்கு மாடிஃபிகேஷன் ப்ரொவிஷன்ஸ் எழுதணும். இன்டெகிரிட்டி செக் பண்ணணும், இன்டெகிரிட்டி காம்பிடன்சிஸ் இருக்கணும், அந்த பாயிண்ட்ஸ் 3 பாயிண்ட் எழுதணும். அப்புறம் வந்து ரெப்யூட்டேஷன், இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த கிளைண்ட் வந்து செக் பண்றதுக்கான ஒரு 6 பாயிண்ட்ஸ் எழுதிட்டு இந்த பாயிண்ட்டையும் இன்க்ளூட் பண்ணணும். மணி லாண்டரிங் அவங்களே இன்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க, இன்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த மணி லாண்டரிங்கை பத்தி கொஞ்சம் ஒரு பாயிண்ட் எழுதணும். அப்போ ஸோ அது வந்து ரெட் ஃபிளாக், இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த கிளைண்ட் வந்து செக் பண்ணணும் எல்லா என்கேஜ்மெண்ட் முன்னாடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டு ஆஸ் பர் SQC1 அதெல்லாம் போட்டு அழகா ஆன்சரை வந்து மாடிஃபை அப்படியே அலங்காரம் பண்ணி ஆன்சர் எழுதிட்டு வந்தா 4 மார்க்ஸ்ல 3 மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. 4 மார்க்ஸ் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப ரேரு, கொடுப்பாங்க 4 மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ். எல்லாம் பார்த்துருமா? இந்த நோட்ஸ் எழுதுறதுல அந்த நோட்ஸ் ரெடி பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த நோட்ஸ் எழுதி வச்சிருந்தேன். ஸோ இந்த நோட்ஸ்க்கு இப்போ டைம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் கிளைண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பார்ப்போம். Independent client acceptance and engagement.
the policies and procedures இருக்கணும், standards and quality controls. So low, moderate, high fees அதெல்லாம் செக் பண்ணணும். மானிட்டரிங், risk mitigation, கிளைண்டோட இன்டெகிரிட்டியை செக் பண்ணணும். பற்றி சொல்லவே இல்லையே. Okay, let's discuss human resources. Yes. Human resources firms should establish policies and procedures designed to provide its reasonable assurance that it has sufficient personnel with the capabilities, competencies, and commitment to ethical principles necessary to perform the engagement. Okay, human resources வந்து firmல இருக்கிற human resources அவங்க வந்து capabilities இருக்கணும், competencies இருக்கணும், commitment இருக்கணும். ஓகேவா, ஒர்க் பண்றதுக்கான commitment. So firms should establish policies and procedures requiring that identify and role of the engagement partner are communicated to key members of the client's management. Okay, human resources பத்தி communicated to the client management and those charged with the governance about the role of engagement partner. Engagement partner responsibilities. In case of audit, auditor responsibility another as per SH 200. SH 200 body to whether the financial statement are prepared as per applicable financial reporting framework. Also, the financial statement are free from material misstatement due to fraud or error. Also, to obtain reasonable assurance, to obtain a reasonable assurance on the financial statement. Also, to draw the conclusion. As per SS 700, will express the opinion on the financial statement, report on the financial statement. Okay. So the responsibilities and the role of the engagement partner has to be communicated to key members in the client. The engagement partner has the appropriate capabilities. Engagement partner should have a appropriate capabilities, competencies, authority, and the time to perform the role. Okay, அவர் வந்து capabilities இருக்கணும், competencies இருக்கணும், and also authority இருக்கணும். Okay, responsibilities of the engagement partner are clearly defined and communicated to that partner. Responsibilities of the engagement partner வந்து clear-ஆ define பண்ணிருக்கணும். அவரோட engagement partner-ஓட என்ன responsibilities இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் communicated to that partner. Okay, responsibilities are communicate பண்ணிடணும். Responsibility of auditor in case of audit, in case of review will differ. Okay, இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து அவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ஓகே, அடுத்தது each engagement team should be able to carry out the responsibility with necessary competencies and skill. The firm should ensure suitable people are available, trained and groomed to their role. ஓகேவா, ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அண்ட் நெசசரி இது கொடுக்கணும். ஓகே, இந்த அதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. ட்ரைனிங், இண்டிபெண்டன்ஸ், your site, also train, coaching annually. ஆடிட் டீம்க்குலாம் வந்து கோச்சிங் கொடுக்கறது, ட்ரைனிங் கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க. Okay, coaching and training. The firm should establish close coaching and training to the employees வந்து கொடுக்கணும். அதான் இங்க பார்த்தோம். 1500 engagement to
So global coaching and teaching has to be provided. Also, so that is human resource. Human resource we have completed, I think so. Withdrawal process, discuss with the management, decide withdrawal, determine whether to withdraw from the engagement, discuss the reason with the client, consider reporting requirement as per professional and legal regulation ADT 4, ADT 3. Okay. The engagement partner communication with responsibilities. The role to be communicated, ensure the partner's capabilities, engagement, human resources. Human resource from the engagement partner is selected and role to be communicated, responsibility to be communicated with the client, and also the competencies, capability, and the authority time should be what is the responsibility of the engagement partner has to be communicated. Also define the partner's responsibility clearly and the communicated. Clear define பண்ணிட்டு policies and procedures establish பண்ணணும் for the conducting the audit engagement or other engagement for engagement partner. Okay. Engagement performance. So engagement performance, consistency in quality of engagement performance is achieved through briefing the engagement teams about their objective. The engagement teams should be எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் என்னென்ன என்கேஜ்மெண்ட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட் த அப்ஜெக்டிவ் இஸ் described in SA 200 and also SA 700. Okay, the objective of auditor in case of all types of SAs are covered. Also, the objective of the audit or objective of review engagement should be communicated to the engagement team. What is our objective to conduct the engagement? Now we'll be performing the engagement. We have established leadership responsibility. We have established policy and procedure for leadership responsibilities. Also, we have completed the engagement ethical requirement, and also we have completed client. We have accepted the client. We have established leadership responsibilities. We have complied with ethical requirements. Also, we have accepted the audit as per SQC 1 and also complied with professional standards. Now we have also acquired sufficient human resources capabilities. We have competencies capability to complete the audit. Now we will be performing the audit. We have crossed 4 stages. Now fifth one is engagement performance. After completion of 4 stages, we will be engaged to perform the audit. While performing the audit, we will communicate the objective of the engagement team to the every persons. Okay, clear process of compliance with the engagement standard. What is the engagement standard? Engagement standard, we have standards on review engagement, standards on assurance engagement, standards on related services, standards on auditing. We have to comply with the engagement standards. Also, system and supervision and training. To conduct the audit, we have to provide a training and also supervision system for the engagement team. Method for performance of review. After completion of the engagement, what is the method for conducting the review engagement? Has to be the consistency of quality will be provided by conducting the audit. After completion of audit, the review has to be done by the EQCR. Also, proper documentation of work performed. After completion of the engagement team has to compile the audit documentation, assemble the audit documentation, and taken to the within 60 days in case of engagement team. In case of audit engagement, in case of other engagement, it is a reasonable time on reasonable basis. Okay, consultation in difficult or a contentious matters. In case of complex or contentious issues within the engagement, it involves discussion with appropriate professional level with individuals within or outside the
firm who possess the specialized expert. In case of any difficult situation or any consultation is required by the audit firm, it has to consult with the expert within the firm or any person other than outside the firm. Okay, helps to improve the quality and the application of professional judgment. In case of auditor has to take professional judgments based on the experience, that is accounting, auditing, and the taxation. We have adequate knowledge in accounting and taxation, accounting, taxation, and the auditing. Other than accounting, auditing, other subjects in the final syllabus will be require experts' opinion to comply with quality. So consultation procedure should ensure consulting with the person having appropriate knowledge and seniority and expert. The person we are consulting should have a knowledge, appropriate knowledge, seniority and experience, proper documentation and implementation of conclusions. We have to, anything we are doing, we have to complete, we have to document. Okay, எது பண்ணாலும் documentation we have to done. Okay, in case of engagement, in case of SQC also, policies and procedures should also be documented. Documented na இதான் documentation for PWC. PWCக்கு வந்து இதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணி வைக்கணும் அவங்க. ஓகேவா, பாலிசி அண்ட் ப்ரொசீஜர் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ரூஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான். இன் கேஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் மேட்டர் ஏதாவது அரைஸ் ஆச்சுன்னா என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் மேட்டர், வாட் இஸ் த மேட்டர், வாட் மேட்டர் இஸ் கன்சிடர் அஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் மேட்டர், அதை இது பண்ணணும். பர்சன்ஸ் whom it is addressed, எங்க இருந்து டாக்குமெண்ட் கன்சல்டேஷன் எடுத்தோம், அப்புறம் கன்க்ளூஷன் என்ன வந்துச்சு அப்படிங்கிறத டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். ஓகேவா, the firm lacks the appropriate internal resources, external consultation. ஏதாவது இன்டர்னல் ரிசோர்சஸ் இல்லைன்னா எக்ஸ்டர்னல் ரிசோர்சஸ் தான் வந்து கன்சல்டேஷன் பண்ணணும். தட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் கன்சல்ட் அதர் ஃபர்ம் கிட்ட பண்ணலாம், லீகல் ஆர் ரெகுலேட்டரி பாடி கிட்ட பண்ணலாம், மேபி யூஸ்ட். All such consultation must be properly documented. Documentation is very, very important after any consultation by the firm. Next one is engagement quality control review. Okay, engagement quality control review. In case of engagement quality control review, the significant judgment made by should be reviewed by the engagement quality control reviewer before issuing the report. Okay, significant judgment. The audit is based on the judgments only. So auditor will take judgments that about assertions at a financial statement level or higher assess the risk of material misstatement. Also in case of internal control, also in case of test of control, test of detail, auditor will take n number of judgments in conducting the audit. So in case of significant judgment, the EQCR has to review the judgments made by the engagement partner before issuing the audit report. Review should be conducted before issue of the audit report. So extent of review depends on the engagement complexity and risk. That's based on the complexity of the engagement and also risk involved in the engagement. Okay, EQCR does not resume the engagement partner's responsibility, mandatory for audit of listed entities for engagements. For other engagement, the engagement should be established criteria for SQC. So, in case of listed entities, EQCR, Engagement Quality Control Reviewer, has to evaluate independence of the firm. Independent of the firm, not engagement team or engagement partner. It should be on a engagement firm level. Firm level independence should be evaluated by the, this can be asked as a 5-mark question, very, very important. Also, significant risk identified and response to them. While doing the audit, engagement team or engagement partner have identified some of the significant risk in the audit. So, how it is identified, how it is dealt with. எப்படி வந்து நம்ம வந்து என்கேஜ்மெண்ட் டீம் வந்து டீல் பண்ணியிருக்காங்க, அதை வந்து எப்படி வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம என்கேஜ்மெண்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ரிவ்யூவர், நான் என்கேஜ்மெண்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ரிவ்யூவர், என்கேஜ்மெண்ட்டை நான் அக்செப்ட் பண்றேன்,
நான் வந்து லீடர்ஷிப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை பண்ணும்போது நான் லீடரா இருக்கேன், மேனேஜிங் பார்ட்னரா இருக்கேன், என்னோட ஆடிட் ஃபார்மோட ஹெட்டா இருக்கேன். அடுத்தது வந்து நான் ஆடிட்டை கண்டக்ட் பண்ணும்போது என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னரா இருக்கேன். என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னரா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் இப்போ வந்து இபிசிஆரா மாறுறேன். வேற ஒரு பார்ட்னர் பண்ண ஒர்க்க நான் என்கேஜ்மெண்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ரிவ்யூவரா நான் ரிவ்யூ பண்ண போறேன். ரிவ்யூ பண்றப்ப என்ன பண்ணணும், இண்டிபெண்டன்ஸ், என்னோட ஃபர்மோட இண்டிபெண்டன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் சிக்னிஃபிகன்ட் ரிஸ்க் ஐடென்டிஃபைட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டு தேம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஹூ இஸ் இபிசிஆர் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அடுத்ததான் இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம். மெட்டீரியாலிட்டி அண்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ரிஸ்க் ரிலேட்டட் டு ஜட்மெண்ட்ஸ். ஏற்கனவே ஜட்மெண்ட்ஸ் பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. சேம் n number of judgments, many judgments auditor will make while conducting the audit. So materiality, what do you mean by materiality? Materiality is a benchmark fixed by the engagement partner while conducting the audit by to evaluate the risk of higher risk assessed risk of material statement to perform the audit procedure. Okay, to identify the fraud or error to be based on the benchmark fixed by the auditor by fixing the percentage on profit and profit before tax or revenue. It can be fixed by from the profit or revenue. So review of a consultation or a complex matter, difference of opinion and the resolution. How the difference of opinion between the team, engagement team and the clients are concluded. Okay, the EKCR has to evaluate this. Also, significant disposition of corrected, uncorrected misstatement. How the misstatement identified are disclosed. Disposition of corrected and uncorrected misstatements are disposed. Okay. Matter to be communicated with management and governance. Review of working papers in relation to significant judgment and conclusions. Also, appropriateness of report to be issued. Okay. In case of in case of review of papers in relation to significant judgments or conclusions. Also, working paper has to be evaluated or whether significant judgments and conclusions are proper. அப்படின்னு சொல்லிட்டு engagement quality control reviewer வந்து செக் பண்ணணும். Appropriateness of report to be issued. Okay. Meaning of engagement quality control reviewer. Engagement quality control reviewer means who reviews the work. Engagement is an auditor. What is the quality? Quality of the form should be followed by following SQC1. Also reviewer who reviews the work. So he has the sufficient experience, also knowledge and ability to conduct the review. Okay, a reviewer must remain objective and not participate in the engagement decisions. Okay, engagement decisions-ல வந்து ஆடிட் கண்டக்ட் பண்றப்போ ஒரு சில டிசிஷன்ஸ்ல வந்து என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர் வந்து எடுப்பாங்க. அந்த என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர் எடுக்கிற டிசிஷன்ஸ்ல வந்து என்கேஜ்மெண்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ரிவ்யூவர் வந்து ஒதுங்கியே இருக்கணும். ஓகேவா? He should be disassociated with the, he should not associate with the engagement team while conducting the audit. Okay, review பண்ண போறோம். Maker checker process. Review is a maker checker process. Maker is the engagement partner, checker is the reviewer. Okay, if there is a significant conversation with the engagement, the firm ensures the reviewer objectivity for appointing the another reviewer. In case the objectivity of the engagement quality control reviewer is compromised, if someone engagement partner Mr. A is involved, I am an engagement quality control reviewer. I helped him while conducting the audit. I have consulted, he has consulted with me. I have provided some insights or knowledge to conduct the audit, also in significant matters. So, my objectivity is compromised because I should be independent from the engagement team. So, to review the work, I should not be associated with the engagement work performed by other person. So, in case I am associated with the engagement team, I should be replaced. The firm should have a necessary policies and procedure to replace me. ஓகேவா? engagement quality control reviewer இருக்கேன், என்னைய ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு engagement quality control reviewer இருக்கணும். ஓகேவா? The firm policies
should allow for replacing. EQCR, if objectivity is compromised, the policy should have a replacing. In a replace பண்றதுக்கு policy procedure இருக்கணும். If objectivity, my objectivity is to என்னது review பண்றதா என்னோட வேலை, not be participate in the engagement. என்னோட objectivity என்னது, not be participate in the engagement. ஓகேவா, அவ்வளவுதான். இன் கேஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன், இங்க வந்து இங்க இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. இங்க வந்து டிஃபிகல்ட் மேட்டர் வந்து கம்யூனிகேட் பண்றது, இது வந்து டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன். இன் கேஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் between engagement team members and reviewer and engagement partner should be resolved before issue of report. After resolving the problem or a matter which create the difference of opinion. In case of difference of opinion and significant matter ஏதோ ஒன்று வருது, அதை வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஒரு ரெகக்னிஷன், இன்கம் ரெகக்னிஷன் வந்து மெஷர்மெண்ட் வந்து தப்பா பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா, அது வந்து ஈக்விசிஆர் ஒரு மெத்தட் சொல்றாரு. ஓகே, அதாவது பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்ளிகேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்றதுல ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்டிட்டி வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன், என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னரா இருக்கிறவரை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரு, ரிவ்யூவர் வந்து நாட் அக்செப்டட். ஸோ in there is a difference of opinion should be resolved before issue of auditor report or any engagement report. Before reviewing the report, it should be resolved. Okay, in case of recommendation of reviewer are not accepted by the engagement partner and the matter is not resolved the reviewer's satisfaction, the matter shall be resolved by following procedures established by the firm. So the firm should have the policies and procedures to resolve any difference of opinion between the engagement partner and also engagement team and EQCR. So by consulting with the other firm or other professionals or regulatory firm, he has to communicate it. Okay. Under engagement performance, we have to consistently apply the quality of the firm. Okay. Communicate the objective of the engagement. Okay. Comply with the standards. Supervision and training should be there in the firm. Also, proper documentation and review should be done by the engagement team or firm. In case of difficult matter, it should be communicated with the experts and the conclusion from the experts are obtained. It should be documented. Okay. Engagement quality control review. Engagement quality control review will review the significant judgments made by the engagement team while conducting the audit. It should be reviewed by EQCR before issuing the report. Also, EQCR does not reduce the engagement partner's responsibility. Okay. Review is not a substitute for conducting the audit or any other engagement. Review is just for maker checker process. When there is a maker, we have to, when there is a checker who reviews the work performed by the other person. The firm should have a adequate reviewer for conducting the review. Okay, the mandatory for listed entities. In case of listed entities, review is mandatory. The firm should establish criteria for SQC 1, the quality engagement quality control. Also, in case of listed entities, EQCR will evaluate the independence. Also, significant risk identified and response to the risk identified. In case of risk of material misstatement, how the risk is identified and the response to the risk should be evaluated by the engagement quality control reviewer. Any materiality and significant risk related to judgment. Auditor or engagement team judgments to be evaluated by the EQCR. Review of consultation and complex matter. Difference of opinion between engagement team and management. When there is a difference of opinion can arise from management and engagement team. This also how the matter is dealt and conclusion how the conclusion is reached should be evaluated. The matter to be communicated with management and governance. Okay.
review of proper working papers. Review of working papers in relation to significant judgment and conclusion should be evaluated. Appropriateness of report to be issued. Whether as per SS 700, the reports are prepared and all the matters are covered. Whether significant matters, such as emphasis matter paragraph, basis for opinion paragraph, conclusion based on the audit evidence obtained, the conclusions are reached இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆடிட் வந்து ப்ராப்பரா கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்களான்னு சொல்லிட்டு appropriateness of report to be evaluated by the EQCR. Okay, meaning of EQCR, the qualified person, external or internal expert who reviews the engagement quality. He can be a chartered accountant only, practicing chartered accountant. Okay, reviewer objectivity should not be compromised. Significant consultation, any significant consultation has been done, then there should be a policy and procedure to allow the firm to replace the engagement quality control reviewer if objectivity is compromised. Okay, difference of opinion. In case of difference of opinion, report should be issued after resolving the matter. Okay, in case of not accepted by the engagement partner, it should be consulted with any other firm or a professionals. Okay, next one is engagement documentation. First, we'll revise. First, I have completed CA final examination. Okay, I am starting my practice. I am the managing partner of my firm, Franklin and Associates. Okay, I will establish leadership responsibility. My responsibilities for quality within the firm. I should be establish the policy and procedure for commitment to quality, not for commercial consideration. அப்புறம் sufficient resources இருக்கணும். அப்புறம் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து காம்பன்சேஷன் அண்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ் எவாலுவேஷன் பர்ஃபார்மன்ஸ் எவாலுவேஷன் பண்ணணும். கமிட்மெண்ட் டு குவாலிட்டியில அவங்க இருக்கணும். ஓகே, அதுக்கெல்லாம் நான் பண்ணணும். அது முடிஞ்சு அடுத்தது என்ன பண்ணுவேன்? எத்திக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட். ஐசிஐ வந்து எத்திக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ணிருக்கு. ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ், இன்டெகிரிட்டி, அப்ஜெக்டிவிட்டி, ப்ரொஃபஷனல் காம்பிடன்ஸ் அண்ட் டியூ கேர், ப்ரொஃபஷனல் பிஹேவியர், அது எல்லாத்தையும் நான் கம்ப்ளை பண்ணணும். அடுத்தது இண்டிபெண்டன்ட் ரெக்குயர்மெண்ட். இண்டிபெண்டன்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து என்னோட என்கேஜ்மெண்ட் டீம், நான் இப்போ வந்து ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். லீடர்ஷிப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், என்னோட பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் SQC 1 படி என்னோட பாலிசி அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து நான் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். லீடர்ஷிப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை சொல்லிட்டேன். டோன் அட் த டாப், நான் தான் வந்து எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும். நான் தான் வந்து ஒரு காம்பிடன்சிஸ் இருக்கணும், எபிலிட்டி இருக்கணும், அத்தாரிட்டி இருக்கணும் என்கிட்ட. நான் வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும். அது லீடர்ஷிப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதுக்கு அடுத்து முடிஞ்சு அடுத்தது எத்திக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட். எத்திக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட்ல என்னோட அப்ஜெக்டிவிட்டி என்னது? இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்கணும். அடுத்தது வந்து ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். அதுல வந்து இண்டிபெண்டன்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும்னா கம்யூனிகேட் இண்டிபெண்டன்ஸ். இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும். அதோட அப்ஜெக்டிவிட்டி என்னன்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். என்னோட என்கேஜ்மெண்ட் டீம் வந்து வந்தாச்சு. நான் வந்து பர்சனல்ஸை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணிட்டேன். ரெக்ரூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ரிசோர்சஸ் வந்து நான் எடுத்துட்டேன். ரிசோர்சஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து நான் கம்யூனிகேட் பண்றேன் என்னோட இண்டிபெண்டன்ஸ் என்ன இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட ஆனுவல் கன்ஃபர்மேஷன் வாங்குறேன். அப்புறம் வந்து எனி த்ரெட்ஸ் ஐடென்டிஃபைடா இருந்ததுன்னா அதை வந்து சேஃப்கார்ட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணி ஆக்ஷன்ஸ் டேக்கன் பண்ணணும். சேஃப்கார்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா சேஃப்கார்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுவேன். சேஃப்கார்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா வித்ரா ஃப்ரம் த என்கேஜ்மெண்ட். கிளைண்ட்டை வந்து அக்செப்டே பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? அடுத்தது என்ன பண்ண போறேன்னா அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் கன்வீனியன்ஸ் ஆஃப் கிளைண்ட் ரிலேஷன்ஷிப். இப்போ கிளைண்ட் நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ண போறேன். கிளைண்ட் அக்செப்ட் பண்ணணும்னா வந்து அவங்களோட இன்டெகிரிட்டியை செக் பண்ணணும், காம்பிடென்சிஸ் செக் பண்ணணும். அடுத்தது வந்து நான் இந்த மாதிரி புக்லாம் பார்க்காம சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? காம்பிடென்சிஸ் செக் பண்ணணும். அப்புறம் என்னது எத்திக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட் படி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். ஓகே, அது முடிஞ்சா என்கேஜ்மெண்ட் அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் கன்வீனியன்ஸ். அதுக்கு வந்து இன்டெகிரிட்டி செக் பண்ணணும், ரெப்யூட்டேஷன் செக் பண்ணணும், மணி லாண்டரிங்ல இருக்காங்களான்னு பார்க்கணும், மணி லாண்டரிங் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்களா, அவங்களோட பிசினஸ் பிராக்டிசஸ் பார்க்கணும், அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் பாலிசிஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுல அவங்களோட ஆட்டிடியூட் என்னன்னு செக் பண்ணணும். அப்புறம் அவங்களோட என்னது ரெப்யூட்டேஷன், அப்புறம் பிசினஸ் பிராக்டிசஸ் வந்து செக் பண்ணணும். ஓகேவா? அது முடிஞ்சு அடுத்தது வந்து என்ன பண்றேன்? கேப்பபிலிட்டிஸ், காம்பிடென்சிஸ். நாலேஜ் இருக்கணும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும், அப்புறம் சஃபிஷியன்ட் ரிசோர்சஸ் இருக்கணும். சஃபிஷியன்ட் ரிசோர்சஸ்ல என்ன வரும்? இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருக்காங்களா, பர்சனல்ஸ் இருக்கணும்,
எக்ஸ்பர்ட் இருக்கணும். அப்புறம் வந்து என்னது டைம்லி டெட்லைனுக்குள்ள ரிப்போர்ட்டிங் ரெக்குயர்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகேவா? அடுத்தது அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் கண்டினியூஸ் ஆஃப் கிளையன்ட் ரிலேஷன்ஷிப் முடிஞ்சு. அதுல வந்து வித்ரா ஃப்ரம் த என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு பாலிசி அண்ட் ப்ரொசீஜர் இருக்கணும். டிஸ்கஸ் வித் த மேனேஜ்மெண்ட் கன்க்ளூஷன் நான் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கம்யூனிகேட் வித் த கிளைண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ரீசன் ஃபார் த வித்ராவல் டு பி கம்யூனிகேட்டட். அப்புறம் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் லீகல் ரெகுலேட்டரி ஸ்டாண்டர்ட் அடுத்தது ADT 3 ஃபைல் பண்ணணும். என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட்டை கம்யூனிகேட் பண்ண வேண்டியது இருந்ததுன்னா அதையும் சொல்லணும். அடுத்ததுக்கு வந்து நான் வித்ரா பண்ணணும். அப்புறம் டாக்குமெண்டேஷன் why the withdrawal is done அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்குமெண்டேஷன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஓகேவா? அடுத்தது வந்து ஹியூமன் ரிசோர்சஸ். ஹியூமன் ரிசோர்சஸ்ல வந்து சஃபிஷியன்ட் ரிசோர்சஸ் இருக்கணும், கேப்பபிலிட்டிஸ், காம்பிடன்சிஸ், அப்புறம் எத்திக்கல் பிரின்சிபல்ஸ் நெசசரி டு பர்ஃபார்ம் த என்கேஜ்மெண்ட் இருக்கணும். அப்புறம் ரோல் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர். ஹியூமன் ரிசோர்சஸ்ல பார்த்தோன்னா மெயினா வந்து ரோல் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர் தெரிஞ்சிருக்கணும். கம்யூனிகேட்டட் கீ மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி கிளைண்ட்ஸ் அண்ட் டோன்ட் சார்ஜ் வித் கவர்னன்ஸ். என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்கணும். அப்புறம் என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர் ஷுட் ஹேவ் அ கேப்பபிலிட்டிஸ், காம்பிடன்சிஸ், அத்தாரிட்டி அண்ட் டைம் டு பர்ஃபார்ம் த ரோல் அவருக்கு இருக்கணும். அடுத்தது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிளியரா வந்து அவரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னு சொல்லி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்கணும். ஓகே. அப்புறம் ட்ரைனிங், கோச்சிங், டீச்சிங் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கணும். அவங்களுக்கு என்கேஜ்மெண்ட் டீமுக்கு ஒரு ஆடிட் பண்ண போறோம்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்ஜெக்டிவிட்டி அதுன்னு சொல்லிட்டு ஹியூமன் ரிசோர்சஸ்க்கு வந்து அவங்களோட ட்ரைனிங் அப்புறம் காம்பன்சேஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணணும். ப்ரொமோஷன்ஸ் அதில் செக் பண்ணணும். அப்புறம் என்கேஜ்மெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றப்போ ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கும் அப்ஜெக்டிவிட்டி மாறும். அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து கம்ப்ளைன்ஸ் வித் எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணணும், சூப்பர்விஷன் பண்ணணும், ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். அப்புறம் மெத்தட்ஸ் ஃபார் ரிவ்யூ, என்கேஜ்மெண்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ரிவ்யூவர் வந்து எப்படி ரிவ்யூ பண்றாருங்கிறது இருக்கு. அடுத்தது வந்து எல்லாத்தையும் ப்ராப்பரா டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். எந்த வேலை பண்ணாலும் ஆடிட்டர் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து டாக்குமெண்டேஷன். அடுத்தது டிபிக்கல் மேட்டர் கன்சல்ட் பண்ணியிருந்தா அது வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் படி எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட அவங்களோட அடிக்வேட் நாலேஜ் இருக்கிறவங்கள்ட்ட நம்ம பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அப்புறம் வந்து என்கேஜ்மெண்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ரிவ்யூவர் வந்து ரிவ்யூ பண்றாங்க. ரிவ்யூ பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப நான் ஃபார்ம் ஆரம்பிச்சு ஒரு ஆடிட் அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்து ஆடிட்டை கன்க்ளூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து என்கேஜ்மெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். என்கேஜ்மெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ரிவ்யூவர் வராரு. ரிவ்யூ வந்து செக் பண்றப்போ ரிவ்யூவர் வந்து என்ன பண்றாரு, சிக்னிபிகன்ட் ஜட்மெண்ட்ஸ் செக் பண்றாரு. ஜட்மெண்ட்ஸ் செக் பண்ணிட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் ரிஸ்க் மேட்டர்ஸ் வந்து என்கேஜ்மெண்ட்ல வந்ததை செக் பண்றாரு. அப்புறம் வந்து என்ன பண்றோம்னா இது டஸ் நாட் ரெடியூஸ் ஆடிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிவ்யூவர் ரிவ்யூ பண்றது வந்து நாட் ரெடியூஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஓகேவா? திஸ் இஸ் நாட் a substitute for audit. Review is not a substitute for audit. Okay, mandatory for listed entities. EQCR is mandatory in case of audit engagement of listed entities. Okay, in case of listed entities, EQCR will evaluate the following, that is independence, significant risk identified and response, அப்புறம் மெட்டீரியாலிட்டி அண்ட் சிக்னிபிகன்ட் ரிஸ்க் ரிலேட்டட் ஜட்மெண்ட்ஸ், ரிவ்யூ ஆஃப் கன்சல்டேஷன், காம்ப்ளெக்ஸ் மேட்டர், டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் அண்ட் ரெசல்யூஷன்ஸ், சிக்னிபிகன்ட் அண்ட் டிஸ்போசிஷன் ஆஃப் கரெக்டட் அண்ட் கரெக்டட் மிஸ்டேட்மெண்ட், மேட்டர் டு பி கம்யூனிகேட்டட் வித் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கவர்னன்ஸ், ஆல்சோ ரிவ்யூ ஆஃப் ஒர்க்கிங் பேப்பர்ஸ் இன் ரிலேஷன் டு சிக்னிபிகன்ட் ஜட்மெண்ட் அண்ட் கன்க்ளூஷன்ஸ், appropriateness of report to be issued, meaning of EQCR as external or internal reviewer, engaged for engagement quality. EQCR is suitably qualified person. Okay, EQCR must remain objective and not participate in engagement decisions. Okay, difference of opinion பார்த்தாச்சு. Okay, now the process of documentation after completion of review and after issue of report. After issuing the report, திரும்பவும் ஃபர்ஸ்ட் லைன் சொல்ல போறேன். இதுவே ஒரு இதுவா போயிட்டு இருக்கு. லீடர்ஷிப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது எல்லாத்தையும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லாஸ்டா ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட் இஷ்யூ பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட் ஆஃப்டர் இஷ்யூ ஆஃப் ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட் வந்து வித்தின் 60 டேஸ்க்குள்ள அசம்பிளி த ஆடிட் ஃபைல் ஆர் ஒர்க்கிங் பேப்பர்ஸ். ஓகே, ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஆடிட்டர் should assemble the audit files. The audit final engagement file should be assembled within 60 days from the date of auditor's report for the audit engagement. In case of other engagement, the file should be completed within the time limit appropriate to the engagement. Also, in case of multiple reports are issued, that is
review engagement, and also performa review report, performa audit report, or any other report, which is audit report and also any other standards that is related services review engagement, assurance engagement reports are issued, then separate engagement file should be kept. Okay, செப்பரேட்டா வந்து டிஸ்டிங்டா வந்து தனித்தனியா வந்து ஒரு ஃபைலையும் வச்சிருக்கணும். ட்ரீட்டட் அத every engagement should be treated as a separate engagement for file assembly. ஒரே ஃபைல்ல வச்சு ஃபைல் பண்ணக்கூடாது. Safety and accessibility. The policy this should ensure that confidentiality, safe custody, integrity, and accessibility and the retrievability of engagement documentation. That is, quality control review documentation must confirm that required procedures were followed, review was completed before report is issued. Okay, quality control review documentation must confirm that required procedures are followed and also review is completed before issuance of report. Also, reviewer found no unresolved concerns about judgments conclusions. Also, retention. In case of retention, documentation should be retained for a period of long enough to allow the evaluation of the firm's quality control system. Also, in case of audit engagement, the retention period at least 7 years from the date of auditor's report or a group auditor's report in case of group audit. Okay, longer retention period may be required if law or regulations is mandatory. If law or regulation prescribed any other higher period, it has to follow law or regulations. Water break. Okay, assembly of files in case of audit engagement 60 days. In case of others, time limit prescribed under such engagement. Also, in case of safety and custody should be maintained for policies and procedures to be established for engagement documentation. Retention in case of audit 7 years. In case of law regulation prescribes higher period, it should be followed. Ownership. Otherwise, unless otherwise specified by law or regulation, engagement documentation is a property of audit firm or a individual auditor. In case of individual sole practitioner, the property is auditor's property. Okay, portions of extracted may be shared with the client if does not compromise the work validity or auditor's independence. And the document வந்து அவ்வளோ ரிலவெண்டான ஒரு டாக்குமெண்டா இல்லைன்னா அது வந்து can be shared with the client's management. Okay. Consultation, that is specialized person improve the quality. We have discussed this engagement quality control review, review the judgment, review the extent of complex and risk matter, partner's responsibility, mandatory for audit. In case of this, also in case of listed entities, we'll check the firm's independence, engagement teams, independent evaluation, significant risk identified and responses to the risk, materiality and judgments, risk related judgments. Also review the complex consultations by the engagement partner with the other persons, misstatement, disposition of corrected and corrected misstatements, communications with those charged with the governance, matter communicated with those charged with the governance. Also working papers of review. He has to review the working papers and judgments made, conclusion drawn from the engagement. Appropriateness of report to be issued. Review the report. Okay. Meaning of engagement quality control we have seen in the document. Also resolving the difference of opinion. Identify the difference of opinion. Attempt for resolving reviewer dissatisfaction with the reviewer. Then consult the firm procedures. Policy and procedure established by the firm to resolve the difference of opinion. Seek the external consultation. A firm or a professional final resolution. Reach the final resolution and issue the
engagement report or audit report in case of audit engagement. So audit documentation, we have seen this assembly of audit documentation within 60 days from the date of completion of audit. In case of other engagement, in case of audit engagement, in case of other engagement, appropriate to the engagement, time appropriate to the limited time limit, appropriate to the engagement. Safety and accessibility, ensure confidentiality and safe custody and integrity. Ensure confidentiality, safe custody and integrity. Same. In case of retention, it is 7 days, not 77 years. In case of long enough, evaluate the audit quality. Also maintaining the monitoring of quality control process in the firm. Okay, monitoring to monitor all the 5 components are established. After establishing all 5 components, the leader or a person in charge for monitoring the quality control should be involved to evaluate the whether the quality controls procedures, policies and procedures are followed by the personnel in the firm. Okay, the firm should ensure policies and procedures relating to the system of quality control are relevant, adequate, appropriately operating effectively, and complied with within the practice. Okay, the firm should ensure the policies and procedures relating to the system of quality control are relevant, adequate, operating effectively, and complied within practice. Such policies and procedures should include ongoing consideration and evaluation of the firm's system of quality control, including periodic inspection of selection of completed engagements. Quality control of engagement must be monitored taking into account the following factors. Deciding whether quality control system of the firm has been appropriately designed and implemented effectively. Okay, while monitoring the controls in the organization, decide whether the quality control system of the firm appropriately designed and implemented. Policies and procedures are quality control systems are designed and implemented appropriately. While monitoring the controls, he has to check whether quality control systems are designed properly and implemented effectively. Okay, examine whether new developments in the professional standard. So, we will be covering the comply with the professional and the legal regulatory standards. So, to any recent developments in the engagement quality control. So, in case of new developments in the professional standard and legal regulatory requirement, it has to be reflected in the quality control policies of the firm. Okay, any changes in the quality, any changes in the regulatory standards should be adopted by the firm. Okay, conducting the monitoring by entrusting the responsibility of the monitoring process to a partner or other person has a sufficient appropriate experience and authority of the firm. Okay, the person conducting the monitoring of quality control should have a appropriate experience and also authority of the firm. Okay, dealing with complaints and allegation. In case of any complaints or allegations for regarding non-compliance with the professional standard or appropriate regulatory requirement within or outside the firm. Within the firm or outside the firm, in case of any complaints or allegations arises, then the firm should deal with the complaints and the allegation as per the policies and procedures established. Okay. Also, it has to take appropriate remedial actions against the personnel who did not conform to quality controls policies. Also, the firm should have to take actions, appropriate actions, who did not conform to the quality control of the policy, control of the firm. If any person violates the quality control, the firm should take remedial actions. Action taken when deficiencies are found are designed or operations of the firm quality control
procedures, non-compliance with system of quality control is identified. In case of any non-compliances with the system of quality control, it has to be identified and firm should take actions against the quality controls. Okay, we have covered all this, that is monitoring of quality, evaluate the system of design, update the policies as per recent developments, also assign and monitoring of responsibility, entrust the monitoring to experienced personnel, address the complaints and allegations, take remedial actions when not conforming to the quality policies. Also, correct the deficiency, address the deficiency in the design and operation of quality control. If any non-compliances identified, should be resolved by taking actions. That's it. We have completed SQC1, quality control in the firm. Okay. One point you have to remember while studying this chapter, you should be the leader, you should be the engagement partner, you should be the reviewer, and you should be the monitor who monitors the controls in the organization. Okay, that's it. The objective as discussed will be dealt in every stages. Okay, thank you.